E aí, Rosminaria, boa noite. ROSMICAST no ar, Jornal Motu, mais uma semana aqui com vocês e dessa vez, como vocês estão vendo, muito especial, né, Brendo? Com certeza, né? Uma boa noite a todos vocês que estão aí no chat já com a gente, né? Aguardando esse momento tão esperado também para nós, receber esses nossos ilustres convidados, o Michael, a Toy Sorcery, o Eduardo, que vai estar aqui fazendo essa mediação aí para a gente, porque a língua e o espaço não são barreiras para os rosmineiros, né? A gente vai conseguir realmente estar recebendo esses nossos queridos amigos aqui para a gente falar daquilo que a gente ama, que é Motu, né, Solon? Com certeza, gente. Uma boa noite a todos vocês. Eu espero que essa live seja super divertida, vocês possam interagir com a gente, façam as perguntas de vocês para o Michael, para a Toy Sorcerers, para o Eduardo, para os rosmineiros, tá? Então, a gente vai com calma, claro, porque o coitado do Eduardo vai trabalhar muito hoje, né, Breno? Isso. Mas vai dar tudo certo, tá, gente? A gente está aqui para se divertir, falar do que a gente gosta, de Motu, de action figures e muito mais. E a gente vai conhecer um pouco mais do trabalho Toy Habits, né? Que é um trabalho que eu acho que todos vocês já conhecem, acompanham, e eu tenho certeza, estou bem animado para a noite de hoje, Breno. Também estou aqui super ansioso, eu já estava para receber os nossos amigos, já tem tempo que a gente vem tentando marcar esse encontro, né? Infelizmente não deu certo para a primeira vez, porque eu tive aquele probleminha de saúde, mas agora restabelecido, a gente tem um prazer em receber o Michael e a Toy Sorcery aqui com a gente. Gente, então boa noite a vocês aí do chat, boa noite aos nossos convidados, Toy Habits, Michael, Toy Sorcerers e Eduardo. Obrigado por estar aqui com a gente. Eduardo, é com você agora, amigo. Boa noite, Solon, boa noite, Brendo, boa noite, amigos do chat. Chegou a hora da nossa tão esperada live. Então vamos recepcionar os nossos queridos amigos. Welcome, Toy Sorcerers. Welcome, Michael. Please, the floor is yours. Let me start by saying that it is a pleasure to welcome you guys to our live stream. Both Solon, Brendo, everyone, we're so excited to have you guys here. So we are very happy to have you guys tonight. And please, you are already a member of the Rosminaria, which is their channel, and very happy to welcome you. So please, the floor is yours, Michael and Toy Sorcerers. We are so excited to be here, and I think this is really very historic for both of our channels because we've only been communicating back and forth through Instagram and YouTube, and so it is wonderful to meet everyone and get to talk about the Motu that we love. So thank you so much for having us. Yeah, thank you so much for having us here. Oh, sorry, go ahead and translate. I got to pause. Good. Bem, minha gente, como vocês sabem, eles estão primeiro agradecendo o convite, dizendo que para eles é uma coisa histórica o cruzamento do canal deles com o canal internacional, porque afinal de contas é uma coisa muito extraordinária a gente se comunicar pela paixão ao colecionismo, pela paixão do He-Man, enfim. Então, eles estão super felizes de estarem aqui e estão muito empolgados com essa noite maravilhosa. Que legal, gente. Olha, primeiro, galera do chat, quero falar para vocês que hoje é um dia, né, diferenciado aqui no Jornal Motu, então a gente não vai conseguir ler todos os comentários, né, dar atenção a todos, assim, da maneira que a gente é acostumado a fazer. Então a gente vai selecionar, caso você tenha uma pergunta para fazer para os nossos convidados, a gente vai selecionar por aqui e o Eduardo vai fazer a pergunta para eles, tá certo? Quem quiser já fazer a pergunta em inglês, pode fazer que o Eduardo vai estar passando e assim a gente vai bater no nosso papo, tá, gente? Então, assim, quero aproveitar já o início aqui dessa live para poder deixar os nossos recadinhos, né? Se você está assistindo a gente aqui, por favor, e não está inscrito, se inscreva, comenta aí, participa, deixa teu like, tá? Você pode também estar ajudando o canal dos Rosmineiros, enviando um pix aí, ou sendo membro também do canal, né, Brendo? Sim. Ou até mesmo enviando um superchat. Tem várias maneiras para você apoiar o nosso trabalho. Além disso, Solon, quem está nos assistindo pode também estar compartilhando os nossos vídeos, que já vai estar ajudando bastante a gente, e também visitando as nossas outras redes sociais, como, por exemplo, o Instagram, @Canal dos Rosmineiros, e também o TikTok, onde a gente posta conteúdos diversificados, não só da coleção Motu, mas de várias outras coleções, não é isso? Isso mesmo. Então, se você gosta do nosso trabalho, se você acompanha tudo que estamos fazendo aqui nas redes sociais, no YouTube, Instagram, TikTok, por favor, ajude a gente de qualquer maneira, nem que seja com um like, tá, gente, nos nossos vídeos. Isso daí já é muito importante, com né, certeza, Breno? Porque agora a gente está indo rumo aos 6 mil inscritos, 6 mil
Rosmineiros puros. Verdade, gente. Então, já quero agradecer aí a todos os membros do canal. E a gente, claro, vai dar os nomes agora, né, Breno? Sim, ao nosso amigo Fabrício Gomes. Fabrício, que está aí no chat, muito obrigado. Yuri Cepol. Um abraço para o Yuri. Nosso amigo Rodrigo, do canal Dia Joy. Um abraço para o Rodrigo, do canal Dia Joy. Muito obrigado. Taiguara Alves. Um abraço para o Taiguara. Valeu. Ao amigo Adriano, do canal A Ilha de Dinabods. Adriano, muito obrigado pelo apoio. Paulo Bastos. Valeu, Paulo. Obrigadão. Bruno Santos. O Bruno também, muito obrigado pelo apoio de sempre. M. Drake, que está aí no chat com a gente, muito obrigado. Anderson Zulu. Um abraço para o Anderson, valeu pelo apoio. Ricardo Machado, que é o Tutu e Papai. Valeu, Ricardo, muito obrigado pelo apoio. João Vitor. Valeu, João. Felipe Borelli. Muito obrigado ao nosso amigo Felipe, que está no chat também. E ao amigo Fernando, do canal USA. Um abraço para o Fernando. Então, muito obrigado a todos vocês, membros do canal. Valeu mesmo pelo apoio. Recadinhos dados, né, gente? Então, agora a gente pode iniciar aqui. Olha, já estou vendo pergunta para eles. Já tem pergunta? Então, já posso pôr direto aqui, né? Deixa eu ver aqui o que a gente tem para iniciar. Olha o Kleiber aí, Solon. Boa noite, Motuzada Rosmineira. Tudo bem? Brendo, Solon e mais amigos, convidados especiais e a galera do chat. Boa noite. Está aqui dando um especial, Toy Habits. E está aqui a pergunta, olha, Brendo, Eduardo. Question already, question. Can you read the question, Michael? Yes. Yeah, so how did Motu come into your life? Was it with the toy line as a child through Filmation animation, and how did the idea for the channel come about? So yes, Motu has been in my life since I was 7 or 8, and it really, like, the property and the toys and the animation really got me to the core, and it was something that I watched every weekend or every day on reruns. And I remember getting a big Christmas present, or I'm Jewish, so Hanukkah present, of Masters of the Universe toys one year, and I was ecstatic. So it's been with me for a very long time. You remember the year? Which Christmas? It was 82. So yeah, when they first came out. So I was very young. I'm very old right now, as we all are getting on. No, you're not. Olha aí, Solon e Brendo. Bem, a pergunta é aquilo, né? Como é que Motu entrou na vida dele? Se foi através da linha de brinquedos, né? Ou se foi através do desenho da Filmation, né? E como é que a ideia do canal surgiu? Ele vai responder a ideia do canal depois. Mas começando por como o Motu entrou na vida dele, para o pessoal que está nos assistindo, ele disse que ele ganhou a coleção do He-Man quando ele era criança, no Natal de 82, ou seja, quando lançou. Ele está dizendo que ele já é bem velho, e que ele já era uma jovem criança em 82, e ele já teve acesso aos bonecos em 82. Então a paixão dele começou já com os brinquedos, quando os brinquedos foram lançados pela Mattel. Ou seja, antes do desenho surgir, ele já se apaixonou pelos bonecos. Agora vamos ver ele responder sobre o canal. So, Michael, and what about the idea for the channel, for Toy Habits? Yes, so I wanted an outlet to talk about the things that I love, and it is Masters of the Universe, G.I. Joe, and any other toy property that comes to mind. And so it was during, I guess, COVID when the channel started, and I love dreaming and thinking about Masters of the Universe, and so I think that's where a lot of the inspiration for the channel came from. My older brother, David, actually wrote and produced the intro to Toy Habits. So he's a music producer, and... Oh, he's a music producer. Yeah. What about the name Toy Habits? How did you came up with that? I feel like if you're a collector, you engage in all of these, I don't know if you want to call them habits. Some habits are good, some habits are bad. This is a very good habit to have. It is. Ele está dizendo que o canal começou mais na pandemia. Ele disse que ele sempre quis ter um espaço onde ele pudesse falar das paixões dele. E as paixões dele são, basicamente, brinquedos e tal.
E ele aí cita He-Man e Comandos em Ação, que é o G.I. Joe, né? Então são as duas grandes paixões dele, e que são as paixões também da gente, né, Solon? Porque essas franquias oitentistas são as paixões de todos nós, né? E aí ele começou esse canal tal, e aí o Toy Habits, o nome do canal, surgiu da questão da palavra, dele ficar com isso na cabeça do hábito, que ele fala assim, tem hábitos bons e hábitos ruins. O hábito do brinquedo é um hábito maravilhoso. Por isso que ele quis que o nome do canal fosse Toy Habits. And what about you, Toy Sorceress? When did you came into the ship of Toy Habits? Let us know. Tell the story. My love for Motu started, obviously, with the cartoon back in 1982. I used to watch it all the time. I also loved the She-Ra cartoons. And as a kid, I wasn't given very many toys. But I do remember for Hanukkah one year, I am also Jewish and also the same age as Michael. I did get a She-Ra for Hanukkah one year, and I loved my She-Ra, but I didn't get any of the other Motu figures. I had to save my allowance, and when I visited my grandmother, she lived 2 blocks away from a Toys R Us. So I used to sneak there when we were supposed to be out playing in the playground. She was cooking. And we used to sneak there and buy toys and then sneak them back in. That's how I kind of built up my childhood toy collection. But I always loved Masters of the Universe, the cartoons, the Filmation cartoon, and She-Ra. And actually, during COVID was when I really got back into collecting Motu. I started with the Super 7 figures. And I still remember the moment when I put that Super 7 He-Man onto a vintage Battle Cat. Like, that was the first time I got one in my own hands in my collection. And I was hooked. I was like, oh my God, this is so cool. And then it was like a snowball from there. And my collection grew exponentially. So let me understand. To where I collected a bunch of vintage figures and all the Origins and Masterverse. And here I am. I'll let you translate that. And then I can tell you how I got the Toy Habits. Ok, ela está dizendo que a paixão dela por brinquedo começou pelo desenho. Não foi com os bonecos, foi com o desenho. Porque ela não foi uma criança que teve muito acesso a brinquedo. Quando ela teve acesso a brinquedo, o primeiro que ela teve da linha foi She-Ra. E aí ela se apaixonou pela She-Ra. Então ela só foi ter He-Man depois. Ela primeiro quis ter She-Ra. Oh, Toy Sorcerers, when you got She-Ra first, right? Mm-hmm. You got the whole collection for Princess of Power? No, just a couple figures. Because my parents didn't buy me very many toys. I think I'm overcompensating now. And then you only had your first He-Man toy was the Super 7 one? Yes, it was. Ela disse, o primeiro boneco do He-Man que ela teve foi o da Super 7, que ela comprou já adulta, que ela comprou na pandemia, quando veio a pandemia. Aí quando ela comprou o He-Man, ela colocou o He-Man em cima do Gato Guerreiro Vintage. Ela disse que deu um start na cabeça dela, que ela aí foi mordida, enfim, ela ficou louca por Motu de novo. E aí ela fala que todos esses bonecos que ela tem atrás dela, ela está compensando pelos que ela não teve na infância. Certíssimo, né? E agora ela está de novo na Motu Mania. Yes, Amigo, I had other toys growing up. I had a lot of superpowers. I had G.I. Joe. I had other things, but for some reason I didn't have very many Motu. But now I love it, and it's what brought me and Michael together, and we can tell that story. Motu, the passion for Motu. And then and eventually you became the sorceress. I did. Which is wonderful. Fala, Yes. Brendo, fala. Nós aqui, os brasileiros, né, na sua maioria, tem uma história de tristeza, às vezes, para contar com relação à questão do colecionismo, né? De algo que passou, de não ter o apoio da família, né? Ou de ser discriminado por ter essa paixão pelo colecionismo e gastar tanto dinheiro com isso. Se eles já tiveram algum tipo de problema como esse, ou se eles já passaram, né? Ou se eles têm alguma situação dessas inusitada para contar para gente. Que quiseram ter uma figura, que quiseram ter uma linha e não conseguiram ter. Tipo Sim, assim, pode ser. Um familiar que não concordava, de repente, na infância, que eles colecionassem, algo assim. Well, I think that the question that Brendo is asking, I think the Toy Sorcerers just answered that, which is about having toys during your childhood. Yeah. So like you said, Toy Sorcerers, you had a few, right? Yeah. What about you, Michael? You like, were you a child
that had access to all those toys that you wanted, especially during the 80s, because we know that all the franchises that we love, they lie on the 80s, which is Thundercats, Yes. G.I. Joe, Teenage Mutant Ninja Turtles, the whole shenanigans, right? So Yeah. tell us about your story in your childhood. Yes, I was very blessed to have parents that were able to pretty much get me anything that I wanted, either Oh, for boy. birthdays or holidays. And so I had a lot of Masters of the Universe. I collected a lot of G.I. Joe. I also collected GoBots and Transformers. Let's see. Yeah, I mean, it basically, and Mask, the Mobile Armored Strike Command. I don't know if you're familiar with that. Yes, I am. I am. The one with the crash car. Yeah. Yeah, I know. It's like a cross between Transformers and normal vehicles. They, the cars with the gull wing door opens and it flies away, and the Thunderhawk. Yeah. So I had a lot of toys growing up. Oh boy. Ele tá dizendo que ele foi muito feliz de ter pais que compravam tudo que ele queria, Solon. Que tudo. sorte! Então ele teve todos os bonecos, todos os brinquedos, todas as linhas dos anos 80. Ele teve tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu vou perguntar para ele se ele ainda tem isso guardado, esses brinquedos todos. Deixa eu perguntar. Michael, you still have these toys? That you I only have two. Two lines or two action figures? Two action figures from my childhood. Really? Yeah. The rest were garage sale or sold. That's nobody really kept anything in the 80s, and so I had to recollect everything. But it was Whiplash and Mechanic were the two that my parents held on to. Oh, that's interesting. Os únicos que eles venderam tudo. Os pais fizeram aquelas liquidações de garagem que os americanos fazem e vendeu tudo. Ele só ficou com o Lagartauro e o Mechanic, que ele guardou. São as únicas figuras que ele tem da infância, dos anos 80, o Lagartauro e o Mechanic. Vê que coisa interessante. Legal, mas todo mundo tem uma história. It's like a research, right? Exatamente, todo mundo tem uma história. It's like when we go back and try recollecting everything all over again. It's like we're trying to catch again that essence of the 80s, right? Yes. Yes. Trying to go back to everything that we love. And of course, we have now brands like Super 7, and they keep this passion alive because they have Silverhawks, they have Thundercats, they have the whole thing. Look at that. Oh my Those are God. all the ultimates. I'll leave that tilted so you can enjoy the background. Oh my. Those are all Thundercats. You have the old G.I. Joes, right? I can Those see are them, the right? Adventure Team, yeah. Top shelf. But those are reissues from early 2000. Oh, but that's wonderful. Olha aí, Solon. E o pessoal This is a small pessoal piece of my pessoal que tá collection. vendo a gente, ela tá mostrando a coleção Thundercats. Ela tem G.I. Joes cartelados ali na parede. Esses três lá em cima, que a gente conhece como Falcon, né, que lá nos Estados Unidos é G.I. Joe, são relançamentos de figuras vintage. Não são antigos, sabe? São relançamentos. Vintage. Mas olha, ela tá mostrando. You can Olha see isso, some more. ela tá mostrando. Collection. Quarto, gente. That's a toy room. That is a toy room. 12-inch Star Wars. I have got a bunch of Star Wars figures, a bunch of stuff. Eu vou perguntar para ela se ela tivesse que fazer. Fala, Brenda. Alguma restrição de crianças aí na casa deles? Possuem crianças? Boa pergunta. The room's too small. One very interesting question. Everyone, like every collector, has a special care for everything that we have. Mm-hmm. And that includes being very aware of children when they come to visit us or when they get inside one of these wonderful rooms that we have. So I ask both of you, Michael and Toy Sorceress, any restriction when it comes to that, children? Yes, so I have two kids. I guess they're not kids anymore. One's 18 and one's 15. Well, when they were little, there were daddy's toys and their toys. So
That's a good way to put it. Yeah. That's a good way to put it. What Separation. about you, Toy Sorceress? I have my nephew, but he knows to be very careful, not knock things over, or be respectful when he picks things He up. knows better, right? He knows better, and he watches knows me on better, YouTube. right? So Yeah. Auntie is on TV. So that I also have a nephew. He's 8 years old, and every time he comes to my house, and he already know because I was very specific. Olha, gente. His name is Joaquim. I said, Joaquim, when you get hands to your back. So he always places his hands to his back, and he knows that everything is just to watch. And when he was a little bit when he was like 5, when he came across my NECA collection, my scary NECA collection, with all the scary action figures like Pennywise and Jason and Freddy Krueger, I always told him, look, if you ever touch one of these toys, these specific toys, they will come after you. So he was very eager to obey. Yes. E aí, Solon and Brendo, do they have children? Do they have to worry about that? I will ask them. Solon e Brendo, é o seguinte, Michael tá dizendo que ele tem 2 filhos já crescidos, um de 18 e um de 15. Quando os meninos eram pequenos, ele desde cedo ele dividiu, olha, tem os brinquedos do papai e tem os brinquedos de vocês. Então eles nunca se metiam nem numa coisa nem na outra. E no caso da Toy Sorcerers, ela tem um sobrinho que também é muito bem instruído, muito bem orientado, que quando ele chega nesses ambientes, ele só olha e se quiser pegar alguma coisa, tem que pedir autorização e tal. Aí eu contei para eles que o meu sobrinho mais novo, que é Joaquim, que tem 9 anos, que ele também, quando entra aqui na minha sala de brinquedos, ele também fica muito assim, impressionado e tal. E que eu treinei ele desde criança a deixar as mãozinhas para trás e nunca tocar em nada. E eu sempre deixei ele muito ligado no seguinte, quando eu mostrei a parte da NECA, que tem aqueles bonecos de filmes de terror, eu sempre disse a ele, olha, se você tocar em alguma dessas figuras, essas figuras de terror vão vir atrás de você. Então você nunca faça isso, nunca. Então é mais ou menos assim que funciona. I remember, Michael, in Toy Sorcerers, that one of the characters that I always used to scare my nephew was Chucky. So I always said, look, Chucky is the worst of them all. So beware, because if you touch any of these little plastic men, Chucky will come after you. That is so creepy. Agora, well, it worked. And scary. Brendo e Solon, eles estão perguntando de vocês. E como é que é vocês com restrição a alguma criança que chega aí na sala? Aqui é proibido. Aqui é proibido, amigo. A gente avisa aos amigos, aos familiares, quem tiver suas crianças, que deixem nas suas casas. E quem não gostar... Nunca entrou nenhuma criança aí? Nunca? Não, já entrou, mas assim... Já. É aquela coisa, né? A gente diz, e quem não gostar, não tem problema, é só não vir. Mas essas são as regras da nossa casa. Olha, amigo, não é tão restrito assim. Eu tenho um sobrinho que ele vai fazer agora 2 anos, o Noah, e ele, quando vem, ele sabe que ele não pode mexer em nada. Os únicos brinquedos que ele pode mexer são os brinquedos da Emma e do Teodoro, que ficam num cesto no chão. Só. Os outros não. Então é só ele que vem aqui em casa e ele já sabe. They're saying that children are not allowed at their house. Period. And if by any chance one of their friends are going to visit them, and if they have children, they let them know no children. So please arrange a nanny and leave your child behind and come to our house without any children. That's hilarious. And if by any chance someone appears, and Brendo has a niece, and then he said that when the niece, I think she's 2 years old. Yes, 2 years old. Oh, no. When she goes there, she's only allowed to play with the toys that he has for the dogs.
So only dog toys are allowed at the Rosmineiros mansion. I love it. Olha, amigo, tem uma pergunta no chat aí do Amy Drake. Vamos ver as perguntas do chat aí para eles. Amy Drake. Can you read the question, guys? Did you guys have any idea that Motu had such a big fan base in Brazil? No, I had no idea because I only know what goes on in the States. And meeting Brendo and Solon was my first experience meeting Masters of the Universe collectors and fans from other countries. What about you, Toy Sorceress? I knew that there was a fan base for Motu and like Thundercats, especially because, you know, there was a lot of Argentinian toys that came out of that country. And also Motu was really big in Argentina, which is next to Brazil. And I'm Argentinian. Soy de Argentina todos. And so I knew that. So it had to bleed over to Brazil. I didn't realize the fan base was so enthusiastic, right? So passionate, right? So passionate. Yes. Eles estão dizendo, bem, a pergunta do Drake é se eles têm alguma ideia, né, que Motu tinha uma fanbase tão forte no Brasil, né, que era tão fiel, e claro, tá, né, dando as boas-vindas a eles e agradecendo pela presença. Eles estão dizendo que eles, assim, o Michael não tinha a menor ideia de Motu fora dos Estados Unidos. Ele sempre lidou com colecionismo e com Motu dentro dos Estados Unidos. E o primeiro contato que ele teve foi através de vocês, Solon e Brendo. Foi através do canal de vocês que foi quando ele começou a ver que essa fanbase era muito grande e ia muito além dos Estados Unidos e que no Brasil tinham colecionadores tão apaixonados. E já no caso da Toy Sorceress, ela como é argentina, né? E a gente sabe que He-Man na Argentina é muito forte também, é uma coisa que os argentinos gostam muito, assim como também no México, né? Ela disse também que já sabia que tinha esses fãs na América Latina muito apaixonados por He-Man. Eu vou até perguntar se na Argentina era também chamado como era. Toy Sorceress in Argentina was also Los Amos del Poder. I think was it at Topps Toys? Is it Topps Toys? Like I believe so. If I'm not it's mistaken. like in Mexico, like the same thing in Mexico. Just like they have Plastorama for G.I. Joe, and I forget what the name of the company is for Thundercats, but there were 3 like big companies that did those main toy lines in Argentina. Like we had in Brazil. A mesma coisa que no Brasil, as fábricas tinham aquele patente e aí faziam, né? Como aqui no caso foi a Estrela, né? Que fez Motu. Lá também tinham as marcas que foram feitas na Argentina também, né? Entendi. Olha, outra pergunta, uma pergunta do Guelbis Oliveira agora. Another question for you guys. Yep. What is your favorite collection? Origins? Well, it's not Mastercard, Masterverse. What collection is your favorite? This is like asking me to choose my favorite child. Luckily we have a boy and a girl, so I can say you're my favorite boy and you're my favorite girl, and it's all good. But I think the Origins line is my favorite because it just harkens back to the 80s and my childhood. I do like the Masterverse line just because I did collect the Masters of the Universe Classics line, and so those figures look a lot like those ones but better. Michael tá dizendo que, bem, a pergunta, minha gente, é qual é a coleção favorita deles, se é a Origins ou se é a Masterverse, né? Se bem que no início ele falou que preferia o cartão Mastercard, mas ele está dizendo que ele disse que a coleção do coração é a Origins, que é a coleção que remete ao vintage, que remete aos anos 80, e a do coração dele. Solon is saying that his heart also belongs to Motu Origins. Yeah. E ele está dizendo que Masterverse também é especial para ele, porque Masterverse remete à linha Classics, que ele também é muito apaixonado pela linha e que ele também coleciona. What about, ele também, Michael, he also loves the Masterverse, but like you, Origins is in his heart. What about you, Toy Sorceress? I love the Origins line. I am a retro 80s collector from my heart,
anything vintage. I absolutely love it. All the retro stuff, totally, it calls to me. I like it. It's part of my childhood. So I always love the Origins figures. I've always wanted Motu figures when I was a kid. I didn't really get them, as I told you the story before. So them being like brought back, and me now in my adulthood getting to collect the vintage figures is really what I love. So the Origins figures are my favorite. A Toy Sorceress também disse que a favorita é a linha Origins, que também é a linha do coração, é a linha que remete aos anos 80, a toda a linha vintage, e é realmente a linha que mexe com a nossa memória afetiva, realmente. Então, tanto Michael quanto Toy Sorceress, Gelbis, que foi quem fez a pergunta, e Solon também, todos é a linha... E Eduardo Melo também, todos é a linha Origins, porque realmente é a linha que a gente teve na infância e nos remete de uma forma especial. Amigo, eu tenho uma perguntinha antes do Solon passar aqui para a próxima, né? A gente sabe que aqui no Brasil, a nossa cultura, ela infelizmente nos limitou quando criança a menino brincar com bonecos e menina brincar com bonecas. Menino brincar com carrinho e meninas brincar com bonequinhas de cabelo para pentear. E lá com eles, na infância deles, eles tiveram esse problema ou não? Eles podiam brincar com todos os seus brinquedos, independente de ter isso de menina ou de menino? Brando is asking a very interesting question. We have to go back to the 80s. So both of you, Michael and Toy Sorceress, go back to the 80s. Remember, let's get a DeLorean and go back, actually. He's asking if you remember in your childhood, because in Brazil, we have a cultural background, especially when we go back 40 years, that you had boys' toys and girls' toys, right? So girls had Barbie and boys had He-Man. Right? So in the US, was that the same, or you were able to, like a little girl was able to play with He-Man and a little boy was able to play with a Barbie or a Ken eventually? Back in the 80s, not today, back in the 80s. Yeah, back in the 80s, there was that divide of boys' toys and girls' toys. But luckily, I had a friend who lived up the street. She was a girl. So I would go to her house and play Strawberry Shortcake and Barbie. And she would come to my house and she would play He-Man and G.I. Joe. So it worked out great. But I feel like in today's society, it's much more accepted for everybody to play with everything and everybody to play with everyone. There's not really a divide that I see right now. But yes, in the 80s, definitely there was a divide. Yeah. Michael está dizendo que, igual ao Brasil, nos anos 80, eles também tinham essa mesma divisão. Brinquedos de menino, brinquedos de menina, era igual. Mas que ele teve muita sorte porque ele tinha uma vizinha, que era uma amiga dele, que era uma menina. Então ele ia de uma casa para a casa da amiga dele, aí ele brincava lá de coisas brincava de moranguinho, lembra de moranguinho? Pronto, ele brincava de moranguinho, e ela brincava de He-Man, ela brincava de G.I. Joe, de comandos em ação também com os brinquedos dele. Então tinha essa troca, mas de fato era dividido. What about you, Toy Sorceress? Yeah, I mean, there was definitely a divide, but I had everything. I had My Little Pony, Strawberry Shortcake toys. I had some Care Bears, but then I had, Star Wars and G.I. Joe, a few figures and whatever I could afford. And then I had, superpowers, which I guess maybe was for like everybody. I still have my childhood Aquaman and Hawkman and a couple other figures. They're on my shelf here. Aquaman was my very first action figure I ever bought. I still remember picking them up from the one from the superpower from the Kenner line. Everything, as you can tell. To me, there was no dividing line. Tinha essa divisão, mas que ela tinha tudo. Tinha tudo. Ela gostava de colecionar os brinquedos gerais e que ela tinha Meu Pequeno Pônei, ela teve Ursinhos Carinhosos, ela teve Moranguinho, teve tudo isso, mas que ela curtia também os brinquedos de menino, G.I. Joe e tal, e que o primeiro boneco de menino que ela teve foi o Aquaman do Super Powers. Foi o primeiro boneco que ela tem. E que ela tem até hoje. Que ela tem até hoje. E claro, ela fala que Super Powers é uma linha mais
mais geral, né? Mas que ela tem as duas. Isso me lembra, antes de eu falar com ele, Solon e Brendo, que tinha uma loja muito famosa, ainda existe uma loja muito famosa em Londres, que talvez seja a loja de brinquedo mais antiga em funcionamento, que é a Hamleys. E era uma loja que tinha andar separado. Então tinha um andar de meninos e tinha um andar de meninas. E isso não existe mais, isso foi dividido. E inclusive, isso é um movimento cultural que já acontece, o Michael falou nos Estados Unidos, que também já tem hoje não há mais essa divisão. Mas aqui ainda tem bastante no Brasil, né? A gente tira pela ReHap, tem uma ala só de meninos e uma ala só de meninas. Ainda é dividida, né? Exatamente. Lá já tá um pouco mais... Lá tem um pouco, mas é mais misturado. Michael and Toy Sorcerers. That reminds me of that famous toy store in London, Hamleys. Okay. I've been to Hamleys. I've been to Hamleys many times. Yeah. And I remember that Hamleys had a specific floor for boys and a specific floor for girls. That changed. Now they have everything is mixed, but they had that as well. So I think that, yes, we are evolving, and that's very, very good. And I think that the future is kind of bright for that specific idea of collecting toys, and everyone is, having fun, and everyone. Yeah. It's a universe for everyone. Yes, definitely. I think, for me, a lot of my toy collecting comes from the childhood memories I have, all the properties that we loved, the cartoons we watched as kids. Just getting that feeling of, being carefree and immersing yourself in this other world, and getting back those childhood memories, I think really is why I love all the properties that I do. And I think all of us, we're all grown up, we have stress, we have real life jobs, but our toy collecting is the one thing that brings us true happiness and a simple joy that we used to have as kids. So I think that is priceless, and that's why we collect toys. Ela está dizendo que tudo que ela coleciona é tudo que ela é apaixonada da infância dela, dos anos 80. E ela está dizendo que todas as franquias. Ela está dizendo que tudo que a vida hoje é muito difícil, muito corrida, e difícil de viver, difícil de fazer as coisas. E que ela disse que os brinquedos são o porto seguro dela. Então, quando ela chega e olha para os bonecos, pega as figuras, é aquela coisa mágica, é uma coisa que ela vai ter sempre especial, porque é o lugar da paz dela. É esses bonecos que ela ama. É isso. E ela disse que isso não tem preço. Isso não tem preço. E é por isso que a gente coleciona, por esse espírito de ter essa coisa ao redor. Não é verdade, Solon? Exatamente isso. Sinto a mesma coisa. Eu acho que todo mundo que está nos assistindo também sentem isso, né? E olha, quero agradecer, dar uma pausa aqui para agradecer, mais de 60 pessoas assistindo a gente, muito obrigado. A gente espera que vocês estejam se divertindo, conhecendo um pouco mais do Michael, da Toy Sorcerers, do canal Toy Habits, tá, gente? Que são nossos convidados especiais, hoje mediado pelo Eduardo Mello, né? Que está aqui com a gente, dando um show. Então, eu espero continue que vocês... mandando as perguntas aí que a gente vai ler, né? A gente está tentando pôr aqui, tá? A gente está tentando pôr, logo a gente entra aqui também com outras perguntinhas que a gente separou para fazer para eles, tá? E bora aí para as perguntas do chat, Eduardo. Vamos lá. Deixa eu falar aqui. Estou vendo que tem bastante. Bruno Santos. Toy Sorcerers. Solon is saying that he has the same feeling that you have. The same feeling about the memories of his childhood, about the passion, and about the fact that it is indeed priceless to collect these wonderful things because it's like a piece of our heart. And we look at them and we can see happiness. It reminds me of that old song, Heaven, I'm in Heaven. It's like the happiness I see. That is toy collecting. It's the happiness we see when we touch some of the figures. I have one question for you guys. Let me talk to Solon first. Solon, antes da gente responder essa pergunta, eu queria fazer uma pergunta para os dois, que é o seguinte. Se eles tivessem que escolher 3 franquias dos anos 80 para dar o top 3, quais seriam essas franquias? Vou começar pelo Michael. So my question is, Michael and Toy Sorcerers. If you had to choose, okay, we have wonderful toy franchises from the 80s. You have to choose your top 3. So tell me your top 3. Michael, your top 3 for
for toys for the 80s? Masters of the Universe, Mask, the Mobile Armored Strike Command, and G.I. Joe. And G.I. Joe. What about you, Toy Sorceress? So this is hard. I'm going to have to split Motu and Thundercats. Well, Motu's number one. Thundercats is a very close second. Attached. Thundercats is attached to Motu. It is. I feel like it's like extended universe, so that counts as one. Okay. Okay. Then I have Star Wars and I have G.I. Joe. So I couldn't pick between the four, so I'm picking all four. Bem, pro Michael seria He-Man, Mask, que é uma linha que eu acho que não veio pro Brasil, que é uma linha que são carros, são bonecos que parecem aqueles bonecos, minha gente, aqueles dummies de Big Brother, que é aqueles bonecos que você bota no carrinho, que o carro bate um no outro e que o carro também vira. Então essa linha Mask foi a segunda e a terceira linha do Michael é o G.I. Joe, que é Comandos em Ação. Já a Toy Sorceress, ela fez um bom bocado e ela disse que Thundercats e He-Man é uma coisa só. Não tem como separar Eternia do Terceiro Mundo. Então ela junta, so Third Earth and Eternia are together, right, Toy Sorceress? Yes, absolutely. That's what universe. It's a Masterverse. Então ela não consegue separar. Então o top dela é He-Man, é Motu com Thundercats. O segundo dela the second one was Transformers? Star Wars. No, G.I. Joe. G.I. Joe and Star Wars. Star Wars, right? And Star Wars. G.I. Joe, o segundo, Comandos de Ação. E o terceiro Guerra Star Wars. E Star Wars. Seria mais ou menos o top 4. Toy Sorcerer's top 4. But I'm a classic. I'm not into like the new Star Wars stuff. Just the original trilogy. Just like Leia and Luke Skywalker. Ok. Yeah. Ela gosta da trilogia original de Star Wars, então ela não coleciona os bonecos dos filmes feitos depois. Ela coleciona os originais de Princesa Leia, Luke Skywalker, Darth Vader, toda o lore principal de Star Wars. Vamos para as perguntas, Solon? Vamos lá. What's your top 3, Solon and Brenda? Ela quer saber o de vocês, Solon e Brendo, top 3. Desenho, para mim, é Masters of the Universe. Linha de boneco. Ela quer saber linha de boneco. Linha de boneco. Masters of the Universe, Thundercats. E eu gostaria muito de citar a Caverna do Dragão, né? Mas como não tivemos na época, para mim fica mais difícil. Dungeons and Dragons. Nice. His top 3 is Masters of the Universe, Thundercats, and Dungeons and Dragons. Wow. My top 3 would be Masters of the Universe, Thundercats, and G.I. Joe. Because G.I. Joe has a very special place in my heart because me too. I think that it's like was overwhelming for us. Because so many things to play with, so many tanks and vehicles and action figures and like a fortress. So many things, and we had a lot of stuff in Brazil as well for G.I. Joe. So for me, G.I. Joe is my number 3. Eu tô dizendo isso como Fala você. Eu achei estranho o Solon não falar em Power Rangers. Eu ia falar, né? Mas é o quarto. Power Rangers é o meu quarto. Agora eu Solon ficaria com Motu. Power Rangers is number 4 for him. Power Rangers. Let's listen Brendo now. Let's listen to Brendo. Ficaria com Motu, ficaria com Caverna do Dragão, Thundercats em terceiro. Não, mas hoje é o que realmente me cativa mais das coleções que hoje nós temos, né? So for Brendo is Masters of the Universe, Dungeons and Dragons, and Thundercats. Dungeons and Dragons eu vou falar para ele sobre a questão de Caverna do Dragão com o Brasil, a questão do desenho. Eu vou explicar. Okay. In Brazil, Michael and Toy Sorceress, the cartoon series for Dungeons and Dragons is very popular. Was a big hit in the 80s, a big hit. Nice. So among us Brazilian collectors, this line that Hasbro brought us, it's like, we're like crazy about those stories.
I was going to ask, Yeah. have you asked Salon and Brendu, how do they feel about the Dungeons and Dragons toys that are making? I see some of their reviews on their channel. We have all of them. We have all of them. Well, do you? It's like, amazing. yes, I do. It's like a Have they passion for us survived? here. Has any of them broken? We had a lot of them broken here in the U.S. Well, actually, in regarding to my figures for Dungeons and Dragons, I treat them like statues. No touching, no moving, nothing. It's just static. That's it. Because it's really dangerous to touch them and to break them eventually. Solon e Brenda, ela tá perguntando de Caverna do Dragão se algum dos bonecos de vocês quebrou ou se vocês sentiram aquela necessidade de, né, não mexer em muita coisa, né? Por conta do medo de quebrar a figura. Graças a Deus, nenhum. Estão todos intactos. E estão todos dentro da embalagem ainda, porque eu morro de medo de que quebre alguma coisa. A gente está aguardando o expositor, para colocá-los, mas vai ter que ir para água quente para movimentar as articulações, porque estão todos duros. Não vai a Wave 1, né? A 2 está ótima. Isso. They're saying that all of their figures for Dungeons and Dragons, they're keeping them in the box. They're all in the box. After the review, they placed all of the toys back in the box, and they're going to buy a window shop or something like that to place and display the whole collection. And they might, use a little bit of hot water to try to soften a little bit the articulation for the toys, and then try to set a specific position to display them. But they're saying something that is like, it's really interesting, that on Wave 2, which is Eric, Shayla, and Presto, the articulation is a little better than the ones from Wave 1. Have you guys got in touch to the action figures for Dungeons and Dragons cartoons? I haven't. No. I was gonna make a joke. They need to sit in the Toy Habits hot tub, which it's an inside joke. Maybe that'll loosen up the joints. We had a story that Michael told that he used to play with his G.I. Joes in the hot tub, and we have our Toy Habits crew members that are part of the channel. We absolutely love them. They're a wonderful group. And we call our Discord chat the hot tub. So I think the Dungeons and Dragons toys need to soak in the hot tub and then they'll be fine. Ela tá dizendo que eles têm que a comunidade deles de seguidores, enfim, de Toy Habits e tal, tem a comunidade que é a banheira do Toy Habits. E que até isso surgiu porque o Michael brincava com os brinquedos na banheira quando era criança, né? E aí ela tá falando que dá para emprestar essa banheira do Toy Habits com água quente para você aquecer os bonecos de Caverna do Dragão. É só assim mesmo para a gente poder mexer. Eu vou falar com ela, perguntar a ela antes da gente ver as perguntas, a questão do... Não, vamos para as perguntas primeiro, Solon. Vamos para a gente ficar com a fila muito alta, né, Solon? Tem uma fila gigantesca. Olha só, o Bruno Santos. Another question. Yeah, I did back the Dragonfly HasLab on day one. I'm really excited about it and very excited that we are getting another figure. I don't know about the other tiers or other figures because they seem very far away, but yeah, they do. Really love it. Yeah. When are they supposed to ship Dragonfly? That's probably next year because the last year's HasLab was the Sky Striker, and that took about a year to get out. So I'm assuming another year. Yeah. Bem, ele está dizendo, Bruno, que ele apoiou desde o início o Dragonfly no HasLab, ou seja, ele comprou, ele apoiou também o crowdfunding, né, para a peça, e ele está ansiosíssimo aguardando a chegada da peça, que a previsão é semana que vem. You also got the Dragonfly Toy Sorceress. Yes, I backed it on the very first day. Good. Although I screwed up on my Mondo order this morning, but that was another story. Mondo Skeletor. I missed it. I thought it ended tonight and not AM instead of PM, and I missed it. Missed it. I did. What about you, Mike? You got Mondo Skeletor? Yes, I did it on the first day, so I wouldn't forget. Mine's a long story. I was just waiting for my credit card bill to start over, just so I could get some extra time. And it started over yesterday was the last day. So I said, okay, I can buy it today. And I got busy with work this morning. I thought I had till the end of the day,
When I went in there at And 11:30 to order it, it was gone. It was Yeah. gone. Ela tá falando que ela também comprou esse Dragonfly com crowdfunding, assim como o Michael. Aí o Michael falou do esqueleto da Mondo, que ele comprou, Solon, o esqueleto da Mondo, Nossa. sendo que a Toy Sorcerers perdeu o prazo. Aí não comprou o esqueleto da Mondo, que ela queria muito. E fora o prazo, ela também estava meio enrolada com cartão rotativo, que ela queria ver se o cartão também girava para ela poder, porque o Mondo é pesado, né? O esqueleto da Mondo. Mas o Michael pegou e a Toy Sorcerers não conseguiu. Vai para a próxima pergunta, Solon. Parabéns para o Michael aí, né? Com essa figura. Olha só, eu acho que é girafa, né? Que tá fazendo essa pergunta. Olha o Mondo anti-eternia dele. Olha I o love the Mondo Mondo anti-eternia. Oh, look at that. Solon, aumenta a tela do Michael. Olha o Mondo Só um anti-eternia. minuto, só um minutinho. It will put you on the main frame. Oh, That's awesome. I got Oh my He-Man and God. She-Ra. My He-Man broke in half the first day that I got What? it. It did. A Take lot a of look, people people. had that Oh problem where boy. Olha they só, que twisted incrível. the waist and it broke. But Michael, show off yours. yours. He-Man. Anti-eternia Mondo. the Let's see. the Mondo figures are getting so good. I was split on buying this, but I really fell in love with it, just with the translucent sword, and his loincloth and boots are very furry, so they look a lot better than the first release of He-Man. So I like it a lot. I like Olha aí, Mondo. Now you're making me more sad. Primeiro pela espada translúcida e pela sunga de texugo, né? De pelo, né? Peluda, tanto a sunga quanto a bota, né? O detalhe da bota, figura linda. A Toy Sorcerers também pegou, Solon, o He-Man da Mondo, e no primeiro dia o He-Man da Mondo dela partiu em 2. Meu Deus. Lots of people had the same problem. There Toy was like Sorcerers, something with can you the show glue us- inside can you the show- waist, and if you just like turned the waist, it broke in half. A lot of people had that problem. They had to replace the Can you the show, butt. can you the show butt. us your He-Man Mondo? No, I didn't sell it. Eduardo. They Can you sent a show us replacement. your He-Man Mondo? Is it Oh, I can show it. Yeah, let me go grab him. He's on the table right here. One second. A gente pode... Ela foi pegar o He-Man Mondo dela, que ela solicitou uma reposição para o He-Man dela, Mondo. Dá para quebrou, pegar pegou um e quebrou. He-Man da Mimo e pintar de preto para fazer um pro Solon, igual do Michael. Do Solon and Brendu Michael. collect Mondo too? Ele está perguntando se vocês colecionam Mondo, Solon e Brendo. Diz para ele que, coitado. Não é do nosso mundo. Isso não chega até o nosso... They're saying, Michael, that no way, it's too expensive. Yeah, and Yeah. Look they at are that, olha very lá, good. o He-Man Mondo. That's, This is He-Man, and then oh boy, this is She-Ra. beautiful. She's really good. Olha a She-Ra, I olha a have She-Ra, brothers. pessoal, olha a She-Ra. But now I don't have Beautiful Skeletor, but that's figures. okay. I'll survive. That's They are beautiful. gorgeous. Oh boy. Yeah. Yeah. They are Furry beautiful. loincloth. How many inches? Furry. How many inches? How many inches? Like 12, right? Yeah. 12 inches. Yeah. 12 inches. Oh, it's a beautiful, beautiful figure. Olha que lindo, minha gente. Vocês gostaram da She-Ra e do He-Man do A da She-Ra Mondo? sempre linda, né? She-Ra sempre linda, mas essa maravilha. coleção aí é uma coisa de louco. Olha Michael, só a Toy pergunta. Sorcerers, another question. Vai lá, Solon, pergunta. I think we're waiting for them. We're waiting for YouTube to shut it down because we all are too sexy, right? Yep. A pergunta é o seguinte, o cara tá perguntando o seguinte, se tá preocupado que o YouTube derrube a live porque a live tá muito sexy. Oxe. They're just a bunch of good-looking people. Yep. Well, I think that Masters of the Universe is arousing everyone. isn't Yes. it? Or I was going to say, are the figures too sexy and not the people? I don't know. Exactly. So the one thing we want to point out, Giraffe is one of our awesome crew members and Yes. cracks us up on He's our very live funny. streams and in the hot tub. So shout out to Giraffe. I want to say hello. And he's probably his nickname is probably after the giraffe from Toys R Us, isn't it? Yes. Probably. As you can tell, he's angry. Angry giraffe.
Angry Giraffe, as he's known in our Ela tá falando que o Giraffe é um seguidor deles do Toy Habits e tá sempre na live deles e é sempre assim, com coisas engraçadinhas e bonitinhas para falar e comentar. Ele tá sempre por aqui também. Next question. Tem mais perguntas, Solon? Tem, vamos lá. A galera dando boas-vindas, né? Não esqueçam, olha, o nosso amigo Kleiber dizendo, não esqueçam do like, por favor, gente. Tá? E tem aqui um comentário do Vitor, do canal Blog do Doctor. Não sei se é uma pergunta, se é... Look, Toy Sources. Oh, and to Michael, I see a nice vintage Star Wars collection in your background. Very nice. May the 4th be with you. Michael, Blog Doctor is a channel here from our friend Victor. He's also a Star Wars lover. He loves Star Wars. And he has a channel where he reveals his Star Wars figures. So what about your beautiful, beautiful collection behind you, Michael? So these are the re-releases of on the vintage cards. So these are not the vintage cards. These just came out over the last year. So I have the vintage collection, but I display the re-releases because it'd be very expensive to buy the vintage collection on card. I bet. Yeah. I bet. You have them like out of the package, right? The vintage collection, yes. I keep the re-releases on card because I don't need to open them. What about the next question that he's asking? Do you collect Star Wars 1 to 118? That's the size. Is that the like Hot Toys scale, like the Mondo scale, or? I think it's I don't know. Vitor, essa escala é qual, Vitor? Bota aí na pergunta. Let me Google that. Escala é essa do blog do Doctor. I feel like I should know this already. Yeah, Google I think that's a 3 3/4 inch. No, they're the I think the 6-inch Black Series ones. Yes, I do. 119. You might be right. Yeah, you might be right. Black Series, right? I'm totally wrong. They're the same size as the G.I. Joe Classified Series figures. Yes, I do collect those, but from only from the new media. Well? So the Toy Sorceress and I complement each other because she likes the original trilogy and I love the new media, the Mandalorian, I can't stand all the stuff that's coming out right. Oh, Toy Sorceress, Boba Fett. That's what I can't stand it. I'm just not interested in it. Yeah, Book of Boba Fett. Mm-hmm. I see. It's not my jam. Your jam is the original one. Eles estão dizendo, Solon e Brendo, respondendo ao Vitor, né, da questão que eles colecionam, sim, o Star Wars nessa escala que o Vitor perguntou, que essas figuras que estão atrás dele, elas são cópias das vintage, não são as vintage, tá? As vintage, ele tem algumas, mas eles mantêm em caixa, ele não tem nenhuma na embalagem, até porque nos Estados Unidos essas peças na embalagem são caríssimas, né? Ele não tem, eles têm a aberta na caixa. E essas ele comprou, que são cópias, né? São relançamentos, que ele gosta de pôr no display. Ele curte o Star Wars moderno. Então, ele curte, assim, Mandalorian, Boba Fett, Obi-Wan Kenobi, essas séries mais modernas dessa época mais atual do universo. E aí ele diz que se completa muito bem com a Toy Sorceress, nessa paixão por Star Wars, porque a Toy Sorceress, ela gosta da trilogia clássica, né? Que é lá a trilogia do Luke Skywalker, da Princesa Leia, e lá vai pedrada. Another question from M. Drake. Do you guys miss the Toys R Us? Absolutely, right, Michael? Yes, 100%. And it has a couple other meanings for me because when my kids were little, that's where I would take them. I also went to Toys R Us when I was little. There is a Toys R Us that is not too far from me that is empty, but it still has the sign. And I drive by it every time, and I cry inside. I weep for Toys R Us. Oh my God, that's like a moment frozen in time. It is. Oh my God, that's like a moment frozen in time. Yeah. For Toys R Us. Oh boy, what about you, Toy Sorceress? I miss it dearly. Like I said, I used to sneak off to Toys R Us with my sister when I was a little kid, because I stayed at my grandma's house on the weekends, and we used to sneak toys back in, like under my shirt or something. So it's like it had a little lump and like kind of
walk in up into her house. Hi, Grandma, and I had something like tucked away because like my parents would take me shopping for much, and that's how I built up my my original toy collection. But I loved Toys R Us. I got to go for my birthday and like Hanukkah, and that was about it. To go pick something out, but very, very wonderful memories there. I love, Jeffrey the giraffe. I have a couple plushies and huge, like just really great memories of Toys R Us. I miss it so bad. Yeah. Bem, a pergunta do Drake, né, foi em relação a Toys R Us, que é essa loja que todo mundo sabe que é uma loja icônica americana, foi a maior rede de brinquedos dos Estados Unidos e que foi uma loja com muita força nessa época que a gente sempre chama de renascimento do brinquedo, que é os anos 80, essa era maravilhosa. E o Michael fala que sente muita saudade, tanto ele quanto a Toy Sorceress. O Michael, no caso, ele diz que perto da casa dele tem ainda uma fechada que ainda mantém o nome no letreiro. E que ele passa todo dia e tem vontade de chorar quando ele vê a loja lá. A loja está fechada há muitos anos, está lá o letreiro lá e ele fica com aquela dor no coração quando ele vê a loja da Toys R Us. E a Toy Sorceress tem uma coisa interessante, que ela tinha falado isso antes, eu tinha esquecido de falar. Ela tinha uma avó que morava muito perto de uma Toys R Us. E ela era danada. Ela ia nessa Toys R Us, Solon e Brendo, e amigos do canal, e botava bonequinho embaixo da camisa e saía com eles da loja. E aí chegava em casa, ela disse que grande parte dos bonequinhos dela da infância foi assim, foi usurpando da Toys R Us. E aí levou a camisa, né? Queria fazer outra loja, Toys R Us, né? Uma filial para ela. Ou seja, todos têm muita saudade da Toys R Us. Se a gente que nunca teve aqui, a gente sente saudade só de ver, só que a gente sabe que era uma loja bem bacana, né? Era uma franquia bem legal. Imagina eles que viveram isso. Olha só, Tutu e Papai fazendo uma pergunta. Good question for you, Toy Sorceress. I have not. Do you have any idea? No. My room's not that big, so if you had to come up with a number, what number would you guess? I don't know. That's a really good question. I have no idea. Michael probably has more than I do, I think. Well, Michael has have. more. What about you, Michael? I have my collection in my room plus a big shed for storage. So I would say 3,000 action figures. Oh my That's a good guess. I have not even counted mine. So. Bem, a Toy Source, nosso amigo do Tutu e Papai, né, tá perguntando quantas figuras ela tem. Se ela alguma vez contou quantas figuras ela tem. Ela disse que não faz a menor ideia de quantas figuras tem. Eu tentei ver se ela adivinhava alguma. Ela disse que não tem noção. Já o Michael, ele acha, Solon e Brendo, que ele deve ter 3.000 bonecos. Entre o que está exposto e o que está guardado no estoque dele. Toys R Us, né? Solon is saying that you have a Toys R Us at home, Yes. since you have 3,000 action figures in your house. É só ele pegar o letreiro lá da loja de perto da casa dele e pôr na frente da casa. Pronto, Solon is making you a suggestion, Michael. Okay. Go to that Toys R Us nearby, steal the main frame of the store, and place it at your house, and then you have a Toys R Us. Good idea. Toys R Us is back. I'm gonna ask Solon if he has any idea how many action figures he has. Yeah. Solon, e você e Brendo, quantos bonecos vocês têm? Tem ideia? Não sei. Não tenho Nem ideia. Nem para chutar, sei lá. Não sei. 1.000, 1.500? Acho que não. Well, acho que por aí, né? Perto Você acha que 1.000? Você acha que 1.000? 1.000 bonecos. They have no idea how many toys they have. Yeah. They have no idea. They think they might have around 1,000. 1,000 probably around the figures, same I thing, think. yeah. If you ask me the same question, I have no idea. I think I might have close to 1,000 as well. Maybe a little less, maybe 850 or something like that. Guess. But That's a good guess. but that's what I think.
That's pretty much it. Solon. Another question from M. Drake. Any toy line that you guys want to see come back, like Dino Riders? No, not Dino Riders for me, but the mask line, the Mobile Armored Strike Command. I've been waiting and waiting and waiting, and it's Ramen Years Toy. for that to happen. Ramen Toy actually remade the Thunderhawk, and he called it the Gullwing because it has Gullwing doors. And so, that Ramen Toy company remade one, and they have another one coming. So I'm not holding my breath that they'll re-release the mask line, but that was one of my favorite lines. What about you, Toy Sorceress? What about you? I'm trying to think, because there's a lot of the toy lines I love have returned, like, amazingly. Like, for example, we are getting Superpowers figures again. That would have been one that I would have loved to come back, and now it is coming back with a vengeance, so I'm very happy. I would probably like to see some smaller lines that were out, maybe some things for like some 80s TV shows that we had. Maybe one company can do, like some like Dukes of Hazzard and like, Knight Rider and like some of that kind of stuff where they have like a line of like the toys from the TV shows. I do have the vintage ones and I love them. Chips, stuff like that. Chips, Solon e Brendo. Michael, respondendo a pergunta do M. Drake, foi em relação a quais linhas eles ainda gostariam que lançassem, linhas que voltassem para a época dos anos 80, linhas que voltassem para essa pegada vintage, né? O Michael falou da Mask, que é essa linha que ele gosta muito do Mask, que é essa linha realmente que fez muito sucesso nos Estados Unidos, e que, como vocês estão lembrados, ele falou que no top 3 dele, o Mask é o segundo, né? Então ele gosta muito do Mask, e gostaria que o Mask voltasse. A Toy Sorceress está dizendo que grande parte das figuras que ela gosta voltaram já, mas que ela gostaria muito que aquelas figuras que nós tivemos aqui no Brasil pela Glaslit, que são as figuras dos seriados de TV, como Máquina, aquele carro máquina, acho que era a máquina, super máquina, aqueles desenhos todos, Esquadrão Classe A, aquela coisa toda, que são coleções pequenas e fáceis de você completar, ela gostaria que essas linhas voltassem também para serem lançadas, né? E você, Solon, você vai dizer que é a linha da She-Ra, né, Solon? Gente, eu estou assim aguardando, né? Eu posso até engatar já essa pergunta que a gente estava aguardando, né, Brendo? Sim. Eu sempre quis, todo mundo que acompanha o canal sabe que nós sempre quisemos essa coleção. Não, eu vou falar por mim mesmo, eu sempre quis essa coleção da She-Ra e nunca pude ter, né? Então eu estou esperando ansiosamente. Eu quero saber, inclusive, deles, pela né? She-Ra, eu vou dizer aí. O que eles estão esperando? Michael and Toy Sorceress. O que eles estão esperando para os 40 anos da She-Ra? Será que eles acham, ou se eles sabem de alguma coisa, de que as coleções Masterverse, que já está até saindo, né? Mas Origens, vamos ver Origens. Se eles a Mattel vai esticar essas linhas aí para poder pegar os 40 anos da She-Ra? Será que... O que eles acham sobre isso, né? Será que ainda teremos esses 40 anos? Vou engatar nisso com a tua resposta. Michael and Toy Sorceress. So, Solon answered the question regarding which toy line would be like a heaven for him if that line returned. It's Princess of Power. Oh. He's like, he has a passion for Princess of Power. And if you ask me the same question, well, we have, like you said, Michael, we had the return of Ghostbusters, we had the return of G.I. Joe, we had the return of Thundercats, we had the return, of course, of Motu. We had the return of Silverhawks, also from Super 7, Super 7 Silverhawks. But one toy line and we had the return of Superpowers, like Toy Sorcerer said, but one toy line that I have close to my heart, that I wish they brought it back, was Police Academy from Kenner. Oh, do you remember that? I had some of those, yes. I have those as well. The guy with the helmet. Oh, yes, Tackleberry, Mahoney, the whole troop. I would like that. And engaging on talking about Princess of Power, Solon and Brando would like to know, you, Michael, and Toy Sorceress,
if you think that Mattel will do some kind of special treatment for She-Ra and the collection when it comes to 2025, when She-Ra will turn 40. If by any chance you believe that something similar to Motu Origins would be something that would be able to happen regarding the Princess of Power line, if Mattel would do that, or if Mattel will keep the honors for Princess of Power at the Masterverse line. What do you guys think about that? Why don't you take this one, Toy Sorceress? I think there's a way that Mattel will probably fold in the Princess of Power characters into the Motu Origins line and more of them into the Masterverse line as they've been slowly folding them in. I don't know that they would splinter off to a new toy line. I would love for them to do that, especially with rooted hair, like the vintage figures, because this is probably the only pop vintage figure. I have a couple, but not very many. I would be thrilled, but I doubt that they'll do it. I don't know. The business model and all that kind of stuff might be complicated. But I think that, of course, there's a huge resurgence of it coming. We predicted Powers of Grayskull for next year, for 2024, and I believe that Princess of Power is going to be the year of Princess of Power is 2025. So it will be probably part of the Origins line. 2025. Yeah. Solon, a Toy Sorceress, em relação a She-Ra, ela acredita que eles vão incluir figuras da She-Ra na linha Origins, como eles fizeram com a She-Ra, certo? E como eles fizeram com a Horda. Ela não acredita que eles façam uma linha separada para a She-Ra, mas que venha na cartela do Motu Origins a Princess of Power, como veio She-Ra. Como uma terceira temporada, né, amigo? Tipo, a segunda temporada são os Homens Cobras, ou uma terceira ou uma quarta, né? Isso, exato. Ela disse o seguinte, que eles acreditam, ela e o Michael, que em 2024 vem as figuras que são daquela linha Power of Grayskull, que acho que é a linha que vem depois de Snake Man. Sim. Aí depois de Power of Grayskull, tinha a linha de Princess of Power. E aí o que, então, que ela acha? Que vai ter a linha será nas cartelas de Motu Origins, exato, algumas figuras principais. E que a linha Masterverse segue essa mesma linha também de homenagear a linha mais próxima a 25, ao aniversário de 40, paralelo ao que a gente vai receber pela linha Origins, né? Aí eu vou perguntar a eles se eles acreditam que venha um Ventania da linha Masterverse, né? Vou perguntar. So, Toy Sorcerers and Michael, is it possible for us to believe that Mattel would bring us Swift Wind on a Masterverse line? What do you think? Ooh, I would love that. I know. What do you think? Go ahead, Michael. I mean, anything is possible, and I haven't. I mean, if they can make a big chunky Battle Cat, I think they can make Swiftwind for the Masterverse line. So yeah, I think it's definitely possible. That's great. I would love to see it revealed somewhere down the line, close, maybe at Comic-Con or next year's Comic-Con. Yeah. But I would love to see more creatures and more vehicles for the Masterverse line. Absolutely. That is true. That's fair. Ele está dizendo, Solon e Brando e amigos, que ele acredita que é possível sim que tenha um Ventania da linha Masterverse, porque ele está dizendo que se eles foram capazes de fazer um gato guerreiro daquele tamanho, por que não fariam um Ventania? Eles podem fazer. Ele diz que sente muita falta de veículos e montarias na linha Masterverse. Ele sente muita falta, porque é uma linha linda que não tem, que a montaria e os veículos não estão acompanhando a linha, né? Então que ele espera muito que a Mattel faça mais veículos ou montarias para a linha Masterverse. Eu vou até perguntar a ele se ele acha que o Pantro viria antes de um Ventania. Michael and Toy Sorceress, holding ourselves to that thought of a possible Swiftwind for the Masterverse line, do you guys think that Mattel would first make a Panther for the Masterverse line before he would bring us a Swiftwind?
Oh, Probably, right? Yeah, most definitely. Yeah, it would be a big miss if they started to make creatures for the Princess of Power line before they actually finished out the regular Masterverse line. So Battle Cat needs Panther. We need more creatures. That's right. Yeah, and he has to be flocked. That's right. And it's one. And it's and it's the same mold, isn't it? The same mold. He can use the mold for the Battle Cat for Revelation and build a Panther for Revelation, right? Right. Just change the armor. That's right. And the color. Just and like and put the little. It has to be flocked. It has to be flocked. It has to be flocked. Eles estão dizendo que acreditam sim que o Pantro venha antes e que a Toy Sorcerers disse que o Pantro tem que ser flocado. Tem que vir flocado. Então pega o molde lá do gato guerreiro que a gente tem na linha Masterverse, bota o flocado nele e manda a brasa. É verdade. E aí, com as perguntas, Solon... Tem. Antes, eu quero fazer uma pergunta do Júnior Jaskuski, mas antes dela eu vou fazer uma pergunta rápida. Eu tive uma ideia com o Brendo aqui, para não ficarmos sem o Panther Masterverse, a gente catou umas pedras na rua e botamos perto do esqueleto e perto da Dark Line. Assim a gente já sabe que ele é o Panther, já que ela transformou em pedra e quebrou todo. Peraí, como é que é? Você botou as pedras perto do esqueleto? Nós catamos algumas pedras na rua e botamos no expositor, perto do esqueleto e da Dark Line, né? Então a gente fez um montinho de pedra. Aí, como a gente não tem a figura do Panther Masterverse, a gente já sabe que ali é ele transformado em pedra e todo quebrado, né, Breno? Isso. They're saying that to solve this problem of the absence of Panther at the Masterverse line, they got some rocks from the street, some little rocks. They placed those rocks at their display close to Skeletor and to Dark Lynn, and they pretend that is Panther transformed into rocks. Oh, poor Panther. Well, that's the imagination of a collector, isn't it? Yeah. I didn't think of that. That's very creative. What do Solon and Brendu think about the She-Ra line or the Princess of Power line possibly coming to Origins? Ele está perguntando o que é que você acha, Solon, da possibilidade da linha da She-Ra ser lançada na cartela do Origins. Eu fico enlouquecido e esse é o meu maior sonho, né? Desde quando iniciou a linha Origins, todo mundo sabe, eu falo aqui há anos já, que é tudo que eu quero, né? Que eles façam essa adaptação da linha da She-Ra na coleção Origins, e eu nunca quis que eles diferenciassem, terminassem a Origins para lançar da She-Ra. Não, eu gostaria que eles unificassem mesmo e trouxessem como uma quarta onda, né? Uma quarta temporada, aí usando artes da She-Ra, das cartelas vintage, na coleção Origins, assim como fizeram com os Homens Cobra. Então, esse é um sonho que eu tenho, que eu espero que se realize ainda, né? E eu espero muito ver isso acontecer, desde o início da coleção. Well, he's very passionate about Princess of Power, and he is like dreaming about that possibility of Princess of Power coming to the Origins line. It's like what Toy Sorcerer said. He believes that it's like a season for a series. So the first season is Motu Origins. The second season was maybe Snake Man. The third season would be the Power of Grayskull. And the fourth season would be Princess of Power within the universe of Motu Origins. So he is like, dreams about that possibility. And he is like, he believes, like we all believe, that eventually will happen as we get closer to 2025, which is She-Ra's 40th anniversary. That's what we're hoping for. Yes, I still feel like the Snake Men can continue because a lot of the concepts that Axel Jimenez was making for the classics line, they're going to be making them in Origins. So the line's going to be extended for a very long time. For a very long time. Ele acha, Solon, que a linha Origins vai seguir por muito tempo ainda, ele acha.
Porque ele diz que o universo do Snake Man é muito complexo, é muito longo e vai seguir ainda muitas figuras. Então eles acham que ela pode lançar Princess of Power e paralelo continuar com, tipo assim, misturado nas waves, Princess of Power, Snake Man, tudo junto, e vai lançando as waves. Oh, Michael, it's like they move on with the waves, and then like each wave has a Princess of Power figure, a Snake Man figure within the same wave, and they just keep on moving, right? Yes, that would be great. That would be perfect. É isso que eles acreditam, Solon e Brendo, em relação a que as waves continuam. Eu vou aproveitar e perguntar a eles se eles acham que tem prazo de validade. Até quando ele acha que vai? Ele acha que vai até 2025, quando a She-Ra faz 40? É isso? Vamos perguntar. Michael and Toy Sources, before we go to our next question, do you guys think that there is an expiration date for Motu? Do you think that we will see Mattel moving on? We believe that would move on until 2025 within the 40th anniversary for Princess of Power. But do you think that Mattel plans to keep the line alive like Hot Wheels and Barbie? What do you guys think? Or there is an expiration date for He-Man? That's a great question. I guess He-Man has been reinvented over the years. It's taken long pauses and long gaps in between releases. So I think it will stop at some point, and then it will start back up again, maybe in a different form. But I think it'll just be continuing for a very long time. Yeah, that's why they have Mattel Creations, right? To try. Yes. Right, Toy Sorcerer. What do you think, Toy Sorcerers? I agree with Michael. I think we'll get to a point where the line will kind of taper off, and then it'll probably come back in another form. I was just going to add something that Michael said about the Snake Men. Why the Snake Men are such a brilliant line of characters is because they fuse together several stories in the Masters of the Universe storyline, right? Because they came from Preternia and the Powers of Grayskull into the current time, and they fold together both worlds, both universes. And that way, that was brilliant, because the idea back when the vintage figures were out was that the Snake Men came in at the kind of tail end of the line, and that was the bridge to the Powers of Grayskull line, because that is where the Snake Men originated. And so that was a brilliant move on Mattel's part, because the Powers of Grayskull were supposed to be the continuation for Motu. And I think now that is why we're predicting Powers of Grayskull coming, as it's the natural progression of the line. And then those Snake Men also went into the world of Etheria as well, right? So that's how we then fold in Princess of Power and that whole world. So it's a mastermind of, how all the worlds are interconnected. Ela tá falando, a Toy Sorcerers, que em relação a... Bem, o Michael falou que acredita que a linha continua por um tempo, mas que ele acredita que vai chegar um ponto onde ela vai dar uma descansada, certo? Que eles dão uma descansada na franquia, na linha, some por um pouco, mas que eventualmente depois ela pode voltar, porque a ideia é que o sistema hoje de Mattel Creations possibilite que He-Man tenha lançamentos esporádicos, mesmo depois que o hype passe dessa coleção em continuidade, entendeu? E a Toy Sorcerers, ela fez uma observação que dessa vez que os Snake Men, eles vêm desse multiverso de Eternia e tal, e que eles se juntam a esse universo de He-Man, e eles dão praticamente o Power of Grace, que é os poderes de Grace, que seria essa outra linha, ela já é proveniente dessa colisão desses universos que os Snake Men trazem. Que eles também se misturam com Eternia, entendeu? Com Etéria, da She-Ra. Então são vários universos combinados que fazem com que a linha seja tão produtiva e tenha essa capacidade de proliferar por muitas waves ainda, e de vender muitas figuras, né? Então eles acreditam sim que vai, ou seja, eu acho, Solon, que eles acreditam, assim como a gente, que até She-Ra é fato de ir, porque eles estão prevendo que ano que vem é dedicado a Power of Grayskull, que é a continuidade natural dos Snake Men, e que em 2025 seria a inserção
de Princess of Power para homenagear a She-Ra. E aí você teria, pelo menos até 2025, essa coleção solidificada e bem arrumada. E eles acreditam que as Comic Con sejam os momentos que eles anunciem o que vai ser feito no ano seguinte. Então, provavelmente, Princess of Power seria alguma coisa que a gente escutaria nas Comic Cons do ano que vem. Que aí eles anunciam, vamos ver o que vai acontecer esse ano, PowerCon e tal, em relação a essa possibilidade de Power of Grayskull e o que viria depois com a questão de Princess of Power. Agora vamos para as perguntas, Solon, o povo deve estar doido com as perguntas. Bora, Júlio Jaskus, que está perguntando o que eles acham de uma coleção dos Thundercats pela Mattel com moldes de origens. Que coisa maravilhosa, na minha opinião, né? Michael and Toy Sorceress. There's a question from our Jakuski Toys and Reveals. He's asking you guys, what do you guys think if by any chance Mattel decided to have a Thundercats collection in the same motive that we have Motu Origins? You go first. I was going to grab a example of something to answer that question, but I would absolutely love it. And I'm going to show you guys what that might look like. So I'm going to jump off camera for a second, and you can answer first, Michael. Yes. Yeah, okay. I would. Michael. Yeah. I would love it if they would make a Thundercats line like they do Masters of the Universe Origins. I have a vintage collection of Thundercats up there, so I would love to see them with updated articulation and kind of very similar to the Masters of the Universe Origins line. But I guess my question would be, how would they be different than Super 7 and what they're making now? O Michael tá falando que ele adoraria que a Mattel fizesse uma coleção vintage, baseada nos vintage, como fez com He-Man. Ele tá mostrando que ele tem aí, atrás dele, uma coleção original Thundercats, dos anos 80. Agora, ele tá fazendo uma observação que é isso mesmo, que ele diz assim, que se fossem fazer hoje, como é que se a Super 7 já não tá mais ou menos fazendo isso? Principalmente quando ela está fazendo esses bonecos que são mais parecidos com as figuras dos anos 80, que ela lançou essa wave nova do Lion, inclusive, que é parecido com o Lion dos anos 80, né? Michael, it's like Super 7 made this new Lion action figure, which resembles the one from the 80s, right? The toy version from Super 7, right? Mm-hmm. That's Toy Sorceress. What I was going to say was, so the incredible thing about the Origins figure is that it's a 5.5-inch figure with the stout body and the muscles, and it's kind of squat. And that's, the signature pose of those vintage figures, why we love them. And the Origins figures are interchangeable. So just to give you an idea of what a vintage line may look like in Thundercat style, we have these Funko figures that came out a few years ago. The face mold is so. Sou louco, sou apaixonado por essa coleção. That's right. É da Funko, né, Solon? Da Funko. Sim. Tiveram 2 waves. Ó. Oh, you bumped your mic, Toy Sorceress. You're on mute. You need to tap the top of your mic. That's right. You bumped it by accident. There you go. I was like, I'm not muted. You're so enthusiastic. The beautiful thing about the Origins figures, they're 5.5 inches. They're squat. They're like the vintage style of Motu figures that we love. And Funko did these versions of Thundercats in that same 5.5-inch squat style several years ago. If Origins did something like this, it would be incredible. The face molds were, they were okay. These had problems. I don't ever move the limbs because they were very fragile and broke very easily. But if Mattel did something like this for Thundercats, would be a huge runaway success, and I would be over the moon. These are just all right? And I bought them because I love Thundercats. I had to have them. But could you imagine if they did that with Origin style figures? Incredible. I mean, it would be so good. I have the whole line of these little guys. Yeah. Ela tá dizendo que seria mais ou menos essa linha foi aquela linha que a Funko lançou, né?
e ela tem a coleção toda, e ela está dizendo que seria mais ou menos isso, né? Se fosse nos moldes do Origins, que são justamente os bonecos menores, tá? Os bonecos do que seria mais próximo da linha Vintage, seria mais ou menos como essa linha que está aí já mostrada aí por ela, né? Que ela também adoraria, que ela é louca pela franquia Thundercats, tanto que vocês não se esqueçam que na resposta dela do top 3, ela botou Thundercats colado com He-Man, né? Então ela amaria ter essas peças. Agora, eu não sei, a franquia hoje em dia, quem é que detém a franquia? Você sabe, Solon, hoje em dia? Vou até perguntar para eles. Quem é que detém essa franquia Thundercats? Porque acho que a Mattel tinha, mas não tem mais, né? Porque deixou de fazer. A Super Seven, né? Super Seven, né? Eu vou perguntar, Michael and Toy Sorceress, who has the ownership of Thundercats? Super Seven today, or anyone else could make some of those toys? That's a good question. I don't know who owns the license to the Thundercats. So Super 7 is licensing the right to make the figures. I need to Google who owns them. To see that, right? Well, Google is the answer for everything. That's good. Let me ask you something, Toy Sorceress. The toy version Lion that Super 7 made. What do you think about that? Do you like that? You have love him? It. I do. He's in the other room on my Thunder tank. I love it. I wish I could grab it. I have the boxed one behind me. Let me grab it. But I have a loose Ela vai mostrar a caixa do Lion do Thundercats, a versão brinquedo. Beautiful. Eduardo, I gotta tell you, when I have a loose one that's open, but when I opened this Lion-O, it took me back to like 1985 when I was a kid, and I instantly had the feeling of holding my vintage Lion-O in hand. I have two of them, but here's my favorite vintage Lion-O, and it's exactly the same, but with like modern articulation. And this is the reason we collect toys. That figure that Super 7 made, this is absolute perfection in terms of bringing back what we love about our vintage figures in a modern toy. That's why I bought two. I'm like, I had to get one in its nice package, and I have another one loose that's sitting in my Thunder tank because it was that much. I didn't know that I was going to be slapped with like this feeling of nostalgia when I opened up an orange Lion-O like this. It was just wonderful. Oh my God. Ela está dizendo que essa versão brinquedo que a Super 7 lançou é uma versão que ela é louca, porque assim, ela disse que quando ela comprou e ela pegou essa versão, ela disse que na hora que ela abriu, ela se teletransportou para 1985. Ela voltou no tempo e ela lembrou de quando ela pegou o primeiro boneco do Lion dela, que é aquele que ela mostrou, que é a versão vintage, que é o antigo, que é o Lion todo laranja e tal. Ela disse que a sensação de ter uma peça como essa é indescritível, e mais uma vez ela reforça que é por isso que ela coleciona, por essa paixão, por esse amor, por esse fogo que vem quando a gente vê e pega nessas peças. Eu tenho uma pergunta agora, Eduardo. Pode fazer. Fala, Brendo. Fala, meu amigo. Em se tratando da He-Man Mania, né, que voltou com força total. Então, lá atrás, a empresa Mattel nos fez uma promessa de que essa volta de He-Man, ela dominaria completamente o Brasil, né? E que nós encontraríamos toda a franquia em qualquer esquina, em qualquer posto, né? Em qualquer mercadinho, e de que iria se popularizar. Inclusive, iriam fazer com que as crianças também se tornassem fãs da franquia com CGI, que era essa nova roupagem de He-Man. E o que a gente viu foi que, com o passar do tempo, a Mattel bem que abandonou o Brasil, né? Quando tirou um representante, que era o Nilo, e nos deixou sem esse representante. Hoje em dia, se você escreve para as redes sociais dela no Brasil, não temos resposta nenhuma, não chega mais nenhum tipo de wave aqui, a gente tem que importar. Nós vimos a saída de todas as figuras do mercado das lojas físicas para o mercado, como é que eu posso dizer, virtual, das lojas virtuais, né? Virtual. E hoje a gente está realmente, o Brasil ele está sem
sem esse suporte da empresa, né? Nós não temos esse olhar da empresa para o nosso país com relação à questão da distribuição desses brinquedos. Para eles lá, como é que tá? Como é que a empresa se comporta com relação ao mercado deles? Como é que a empresa hoje se comporta com relação a isso, essa distribuição, né? Esse feedback, as redes sociais dela funcionam lá quando alguém reclama, quer trocar um brinquedo, porque aqui já não funciona mais, né? Então, pergunto isso para eles aí, que é a minha curiosidade de saber. Só o Brasil foi abandonado. My good friends Michael and Toy Sorceress, let me make the question. Brando is talking about Mattel and the fact that Mattel, when He-Man was re-released in 2020, a lot of advertisement was done over the line, over Masters, and He-Man is coming back. Even the attempt that they had to try to catch children, you know, with the animation, the CGI, and also the Masters of the Universe Revelation at Netflix and everything else that they made and produced to bring the franchise back to life, and a lot of investment regarding that. And they made a lot of promises to the Brazilian market that we would have those toys. At a certain point, which, like I told you before, about Wave 9, that promise was broken, and then we lost touch with the toy line at our stores. And we also lost a representation that Mattel had in Brazil. We have no representation anymore. We had a person here that represented Mattel for the Brazilian market. Now that person is like one person for Latin America. Oh, wow. And that person resides in Mexico. And we know that Mattel is now building, now has a new factory in Mexico because they're trying to bring the production back to the continent because of all the problems in Asia and all that stuff. And so we have that sort of feeling of, you know, Mattel just abandoned the market for that particular line. And the question that Brent is making regarding that is, in the US, what is the feeling that you guys have regarding Mattel? Because, for instance, if you have any complaints, if you have anything to talk about the line, you have a channel, you have someone to go to in the US. Like, if you get in touch with Mattel through the social media, do they answer you guys back? Do they give you guys a feedback? How is that behavior on behalf of Mattel regarding the American market? I know it's a huge question, but what you guys can say about that? Yeah, I think we have no problem reaching out to Mattel customer service. Like, if we have a problem with the lines, like, for example, I think one of my Masterverse figures was broken, and so I called up customer support and they sent me a check. They actually wrote a check, sent it through the mail, and gave me a refund. So I feel like we have an easier time getting in touch with Mattel. And that's just for the toys. Like, we don't have any special relationship with Mattel. I don't reach out to Mattel through social media, but if I do have a problem with one of the figures, I will call their customer support. Yeah. What about you, Toys? It's the same thing for you, right? It's the same, right? Yeah, I've had the same experience as Michael, and unfortunately, we're not in the loop directly to Mattel, but that's okay because I think we have a lot more fun that way because we get to leak things and stuff like that. But their customer service. I agree. Is great. I agree. Yeah. Yeah, no strings attached is always better. Yeah, exactly. Exactly. Yes. Yeah. Believe me. Solon e Brendo, eles estão dizendo o seguinte, que nos Estados Unidos o serviço é excelente, certo? É excelente. O serviço ao cliente é excelente. Ele comprou uma figura Masterverse que veio quebrada. Ele entrou em contato com o serviço ao cliente, do atendimento ao cliente, que é o saque da Mattel lá. A Mattel mandou um cheque com o valor do boneco. Porque se ele não quiser comprar outro boneco, ele pegou o dinheiro de volta. Assim é a Mattel na terra-mãe, que é os Estados Unidos, né?
E, infelizmente, a gente não tem esse tratamento, porque a Mattel não é brasileira, é americana, mas ele diz que lá eles têm facilidade e que eles estão hoje num momento muito tranquilo em relação a ter acesso às coisas e a ter qualquer tipo de reposição, se isso se fizer necessário. Eles têm um contato, a Mattel atende os clientes bem lá, o que ele está dizendo aqui para a gente. Entendeu? Que bom, né? Deixa eu dar uma dose de Rivotril aqui pro Solon. Que bom, né, gente? Eu posso perguntar a ele o que é que eles acham da Mattel não ter um representante no Brasil, né? Que foi o que eu falei anteriormente. Deixa eu pegar essa parte. Michael, going back to the question I had about Mattel, what about the other markets? Like the Brazilian market is like Brazil has 200 million people. Why do you think that Mattel would like just place one person for Latin America has 500 million people? It's half a billion people. That's crazy. Why would it's crazy. Why would Mattel have only one guy to represent Latin America? I don't understand that. Especially when we have markets like Toy Sorcerer said, Argentina is a huge market. Brazil is a huge market. Mexico is a huge market. Colombia is a huge market. But I don't know why they feel that. I don't know how much that represents for the profits of Mattel, the adult collector segment. That because of course they have Barbie and Hot Wheels, like a lot of that here. But for the adult collector, is a tough road. Yeah, I mean, all I can say is, so I had friends that used to work in at Mattel doing research. So I know that these corporations have a lot of research devoted to trying to figure out where to market their toys and who's going to buy them. But I really think it comes down to probably cost cutting at their level. I think they have to make some trade-offs, and unfortunately, Brazil was probably one of the trade-offs. Unfortunately, that's the only thing that can come to mind is corporate greed, and not the love of the property and spreading it around to the world, right? Yeah, because it always comes down to the numbers. Always, yes. The numbers speak. The numbers speak. So if you don't have a certain amount of sales. And of course, it's like you said, they map out the regions, they know what to do, and they don't need someone in Brazil. They just need to send the shipments, and that's it. What sells. That's it, right? I have a question for you, though. Do you think with if they're making factories in Mexico, which is very far away, but at least it's closer than where they were manufacturing them overseas. Do you think the toys would eventually come back to Brazil? Well, before I answer that, let me translate what you said to Solon e Brendo. Solon e Brendo, ele falou que em relação a não ter um representante no Brasil, ele fala aquilo que a gente falou várias vezes, que é uma questão corporativa, que é corte de custo. Que ele conhece pessoas que trabalharam na Mattel, ele tem amigos que trabalharam na Mattel, e que ele sabe que a Mattel, como toda grande empresa, no segmento de brinquedos isso não é diferente, essas empresas fazem muitas pesquisas de mercado. E fora essas pesquisas de mercado, elas sabem aonde elas têm que cortar isso e aquilo, e onde elas sabem que se elas mexerem, não afeta tanto o resultado final dela. Então, ele acredita que para a Mattel, tirar um representante do Brasil e ter apenas um na América Latina é o suficiente para o que a Mattel quer. E para o que a Mattel obtém de números. Que é como a gente fala, tudo sempre cai nos números. E ele está perguntando o seguinte para a gente, que se a Mattel, com essa fábrica no México, ela tivesse um representante de volta ao Brasil, ou tivesse uma representação ou uma representatividade mais forte no mercado nacional, se a gente acredita que nós temos um mercado consumidor que dê gás a esse tipo de atenção por parte da Mattel. O que é que vocês acham, Solon e Brendo? Eu acho que sim. Eu acho que
há algum tempo atrás nós tivemos aí o Masterverse em segundo lugar de vendas no Brasil, né? E também a gente sabe que ganhou aí no mundo, mas no Brasil estivemos em segundo lugar, o primeiro, se eu não me engano, segundo, não foi aqui no Brasil. E na frente de franquias como Barbie e Hot Wheels. Foi. Só perdeu para Legends da Hasbro. Então, assim, a gente sabe que tem força e a gente vê as pessoas querendo comprar, né? Só que não consegue, porque a maioria não tem acesso realmente à importação internacional. Então, eu acho que tem sim, estava indo muito bem, mas para mim o problema sempre foi a logística, né? De ambas as partes, tanto dos promotores de venda da Mattel, quanto das lojas, que a gente sabe que agora estão todas aí beirando a falência, né? A gente teve Americanas, a gente está tendo a ReHap com problemas financeiros, então uma coisa puxa a outra. Na verdade, a Mattel deve ter puxado os freios, levou um calote aí das Americanas, e com certeza deve ter aí alguma coisa envolvendo a ReHap. Então, acho que tudo isso resultou ao que a gente está vendo hoje, né? Mas eu acho que o mercado brasileiro tem força, potencial, sim, né? Tem potencial, sim. Potencial, sim. Agora, realmente, essas questões todas administrativas, né? Questão de distribuição, da empresa não conhecer o país geograficamente, suas dificuldades para transporte, para distribuição, isso fez com que eu acho até que desmotivasse a própria empresa a estar investindo mais no país. Mas, assim, eu acho que pelo menos um representante para que pudesse estar resolvendo essa... Porque nós temos um público muito grande de colecionadores. Para que pudesse estar resolvendo essas questões, era o mínimo que ela podia fazer, né? E eu, na minha opinião, acho desrespeito ela ter tirado todos os representantes daqui e a gente ficar sem voz, porque é muito complicado a gente falar com representantes de um outro país, né? Muito complicado. Mas vocês acham que essas vendas que a gente teve, elas se manteriam a partir das waves que vieram depois, ou elas teriam ficado só nesse resultado inicial quando lançaram as waves principais primeiro, no que se refere a Masterverse, e tem a questão do desenho que foi lançado na época e tal? O que vocês acham? Vocês acham que voltaria para os mesmos números ou teria uma baixa de consumo referente ao que a gente teve no início? Eu acho que ia se manter, porque as pessoas que estão aí até as certas waves, elas iam continuar, porque não iam querer deixar uma coleção desfalcada. E a maioria, 99% das pessoas que estão comprando, são adultos colecionadores, né? Então são pessoas que querem sim ter dar continuidade, querem ter essa coleção sim completa. Então quem está desde o início não ia deixar de continuar a colecionar, né? Então, entendi. Eu acho que sim. E é algo até que me preocupa, viu, amigo? Porque, por exemplo, falando de She-Ra, de 40 anos de She-Ra, né? Eu fico muito preocupado com relação a essa questão da gente ver acontecer e não ter acesso. A gente vê acontecer e, novamente, não conseguir as figuras, né? Isso me preocupa muito, porque eu acho que seria muito frustrante para nós, né? Como colecionadores. Well, Michael and Toy Sorcerers, answering your question. At the beginning of the Motu Mania, when we came back in 2020, the Brazilian market, was the results were very good for the Masterverse line. I believe that in Brazil, Masterverse was number 2 in sales when it comes to Mattel toys. I think only losing to Hot Wheels, maybe. I think Hot Wheels was number 1, and then Masterverse was number 2. At that time, we had, like I said, a representative from Mattel in Brazil. He was stationed in São Paulo, and of course, that we believe we had the whole thing with the lockdowns and all that stuff. And without the problems with shipment from Asia and from the factories in China, all that stuff that we know. And of course, we know that the distribution was deeply affected by that. And we know that we had some of the figures came, some waves were like, we have the thing with Webster. Webster is something that is very rare in Brazil, because the Webster figure was like, never came to Brazil to the stores. We had like very few Webster figures in the Brazilian stores. It's something that is very rare here, the Webster figure.
So we had some waves that they came in half. Oh my God. We will get to that. It never came full. And then we believe that if we had the chance, or maybe if the market, with the factory in Mexico, if we have a better distribution, we believe that we have a market to consume those toys, but we have to keep that in mind, that it is true that it is a segment. We have to understand that adult collecting is a segment, and it is probably a much smaller segment than something when you come to Fisher Price, Barbie, and Hot Wheels. It has nothing to do with that. Those results are like way off our sight. But I believe that is not only a matter for Mattel, but it's also a changing market when it comes to buying stuff online. I think that the whole thing is changing. We know that. We have Amazon, we have all that stuff. And we understand that for the physical stores, things are changing. For malls, for everything, things are changing. So we understand dar uma resumida, amigo. It's a combination of all that stuff. A combination of all that stuff in relation to what we think. It's possible we have the results, but I don't think that we will have something changing drastically in terms of number. So I think that having a representation or not, it's not what changes the game. What changes the game is having the product. So if we are able to, for instance, buy from Mattel Creations, that would be wonderful. If Mattel Creations would deliver those products in Brazil, that would work. Do they not? No, they don't. Oh, they wow. don't. Wow. We have to go to BBTS to buy those products there. And then BBTS send those shipments to Brazil, and we have to pay, a lot of taxes on that. And then it's like the figure becomes deeply overpriced because of the taxes that we have to pay. That's horrible. Yeah, I feel bad for you guys. I wanted to mention that, not to feel too bad, but the Origin figures were never readily available at retail too much. They were very sparse. Some waves never showed up in stores near us. Lots of stores still have old waves that we haven't, some of them still have Wave 7 figures sitting on the pegs. On the contrary, to the contrast to that, the Masterverse figures have really gotten very good stock and kept up with like all of the current waves, and it's all Mattel. So why the distribution is so different between the Masterverse line and the Origins line, can't understand, because there's such a demand for the Origins figures, and they hardly make it to retail. I have not seen new Origins figures in my stores since maybe it's been at least 6 or 8 months. They just don't restock those, but the Masterverse figures, we get the current waves. I think that the bottom line is that you have the online market on source. That's the difference. You can buy online and you can get the figures at home. Our problem is that we don't have an online marketplace in a source marketplace. So that's the main difference. That's the only thing I think that will makes the whole thing so difficult for us to collect all those waves when it comes to distribution. Now let me translate, because it's a lot of things. Só lembrando, é o seguinte, eles estão falando que é o que a gente já falou, que é a questão de que eles também tiveram problemas com distribuição lá. A gente sabe disso, principalmente quando fala em relação às figuras da linha Origins, que é uma coisa que a gente também, eles também sentiram lá, e realmente é uma coisa que é recorrente. O próprio Taiguara, que é uma pessoa que é o correspondente internacional do Canal dos Rosmineiros, ele mesmo fala que todos os bonecos Origins ele pega pela BBTS, ele compra online, ele recebe em casa. Ele não acha em loja. Ele só acha em loja Masterverse. A diferença, que é o resumo dessa história toda, que eles concordam, é que a diferença é que o mercado, o comércio online deles é de domicílio. O comércio online deles é caseiro. Então eles são muito bem atendidos, obrigado, porque eles moram lá.
Então, tudo que eles comprarem online, eles vão receber, é tranquilo. Já a gente tem essa dificuldade, essa barreira, não só alfandegária, mas toda a questão de distribuição. E como a Mattel Creations não distribui para a gente, o que é maravilhoso, e eles acham que ela deveria começar a fazer isso, o que difere realmente os nossos mundos é basicamente isso, para falar dessa história. Sim. Amigo, deixa eu te falar, a gente tem uma quantidade muito grande de perguntas, a gente sabe que já está muito adiantada a live, né? Quase 2 horas de live. A gente vai escolher aqui algumas... A gente pede desculpa até as pessoas que estão no chat. A gente vai pegar algumas perguntas aleatórias e a gente pede para que a gente possa dar, até para não ficar muito cansativo para os nossos convidados, uma resumida, né, Solon? A gente vai passar, a gente vai comentar rapidamente, vai passando para poder se caminhar, né? Porque a gente está vendo que eles já estão... E até para eles mostrarem depois as figuras, para eles encerrarem com as figuras, né? Que a gente vai ver lá da Wave 10. Sim. Isso. Question, Michael. And Toy Sorcerers. Is the Toy Sorcerers Star Wars collection the original Kenner collection? Yes, it is. And I'd be happy to show some, but I'd need to get up and move my camera around if you guys want to see. No, it's fine. Bem, tá respondido, Kleber. Ela tem sim a linha original da Kenner, mas ela não dá para mostrar porque ela teria que mexer a câmera e mudar de lugar. Next question. The 2 biggest storylines in Brazil, Motu and G.I. Joe, most loved by the Brazilian children in the 80s. That's right, Michael, like I said to you before. Yes. Próxima, Solon. Muda. Tutu e papai. Do you guys remember the most expensive figure that you bought? I mean expensive and rare. Eles vão pegar as figuras para mostrar. Rare. Toy Sorcerers, the Jaga from the vintage collection of Thundercats, right? Yes. And he's basically pristine mint. Oh, olha aí, o boneco do Jaga original da linha vintage é o boneco mais caro e raro da Toy Sorcerers. What about you, Michael? This is the Wondar, the original Wonder Bread He-Man. So it came in part of a collection with all of these He-Man figures. So the collection was very expensive, but the price for this was very reasonable because of how many things came with it. So I think he is worth maybe $2,500 or something like that right now, just by himself. 2,500. Bem, minha gente, e essa figura do Michael é aquele He-Man do pão. Lembra aquele He-Man Wondar, né? Que é aquele que vinha no pão, do Wonder Bread lá dos Estados Unidos. Ele conseguiu por um preço razoável, porque quando ele comprou num pack, que vieram outras figuras, foi uma compra em conjunto, ele conseguiu comprar por um preço barato, mas hoje essa figura nos Estados Unidos é avaliada em $2.500. Então, se você fizer a conta, $2.500 são 12 mil e alguma coisa reais. Nossa. Por um boneco, Brendo. Olha, Brendo, que já beleza. Pensou? Loucura. M. Drake. A question for M. Drake, Toy Sorcerers. Did you had any fuerzas a ti from Top Toys? No, I didn't. Then back No. then, you didn't have? Outra pergunta, Solon. Ela não teve. Ela não teve esse boneco. Motu line is life, death, and resurrection. Well, that's a friend of ours, Michael and Toy Sorcerer. That's a very popular channel here in Brazil, Figuraças, as popular as Canal dos Rosmineiros. That's great. He's welcome. we call him a Motu ambassador. His name is Pernizila, and he's always together. He loves He-Man and the whole universe. So he's another He-Man maniac, like all of us. Next question. Do you love the new adventures of He-Man? In Brazil, it's hard to see some enthusiasts about that particular line. So I love the new adventures of He-Man figures. The cartoon I haven't watched at all, but I do love the when they made them for Masters of the Universe Classics, I really love the sculpts and the figures, and so I actually want them to continue. So they are making some Masterverse figures in New Adventures, right? So Toy Sorceress just showed the Galactic He-Man, which I think Canal dos Rosmineiros leaked a while ago.
That's right. Yeah. That's right. That's right. Yeah. And Ele I tá was dizendo que gosta looking, muito da... I was looking Keep back, going, keep and it was March 2022 when I think we started the Canal dos Rosmineiros and Toy Habits connection with, you know, their information they had on Masters. We were amplifying it to our U.S. counterparts. So Thank you for that. Wonderful. Gracias. Era muy, like, it was incredible, the whole relationship and how we started. So thank you guys for helping us connect our two continents. Respondendo a pergunta, bem, o Michael adora Novas Aventuras, ele adora. Ele nunca viu o desenho, mas ele gosta da linha. E ele disse que vocês foi o primeiro canal que falou que a Mattel ia trazer de volta. Foram vocês que trouxeram o Breaking News, né? Quando vocês trouxeram como é que a gente chama em português a notícia quando ela é quente? Como é que é, Solon? O furo. Vocês trouxeram o furo de reportagem. Furo de reportagem, quando vocês falaram que eles iam lançar Novas Aventuras. Foi a partir daí que ele diz que lembra que começou o intercâmbio com vocês, com o Canal dos Rosmineiros, a partir desses furos que vocês trouxeram, a partir de Novas Aventuras. E Toy Sorcerers também gosta muito da linha e também tem aí as figuras de Novas Aventuras, como ela mostrou para vocês. Next question. Good evening, everyone. What tip would you give to a beginner who is starting to collect Motu action figures? They are not dolls, they are action figures. I think we all were laughing about that. My wife calls them dolls, Yeah, so she would beg to differ, but she does. I don't know. I would start with the figures that you love and you connect with, and that's where you start. If you try and collect the whole line, it is so much and it's so overwhelming. So if you have an idea of who you like, start there and see where it goes. Toy Sorcerers, the same thing. What do you think? Absolutely. I highly recommend getting a He-Man and Battle Cat if you haven't had any figures, and just sit him down on the cat and see how you feel, because that was a transformative moment for me, and I think that would just get you hooked right there. Agora, Eduardo, eu acho que Eles estão dizendo que se você vai começar uma coleção, tem que começar devagar, né? Devagar. Pega primeiro as peças que você gosta, e não fica assim muito sobrecarregado. Eu tenho que pegar, não. Primeiro pega as que você gosta primeiro e vai com calma, vai devagar, vai, como diz o Brendo, te acalma, vai suave, sem estresse. E a Toy Sorcerers, ela disse assim: você quer começar uma coleção de He-Man? Começa pelo Gato Guerreiro e o He-Man. O resto é lucro, você vai indo devagar, de pouquinho, e vai chegando. Fala, Solon. No nosso caso aqui, se a gente não pega na hora, a gente fica sem, né? Infelizmente. Verdade. Agora, olha, amigo, eu tenho uma pergunta para fazer para eles. Eu sei que já está terminando o nosso tempo. Eu tenho muita raiva de bonecos repetidos, repintados, né? Bonecos que só venham pegar espaço na coleção, né? O que eles acham disso? Eles também são completistas? Eles gostam de tudo que sai ou eles selecionam os melhores? Brendo is asking Michael and Toy Sorcerers regarding the figures that Mattel Creation, well, the whole thing, when they launch a figure that it's like the same thing but different in color, like Skeletor. We understand that there's the whole thing behind the comic book line and the whole thing for the whole storyline and everything else. But what do you guys think about those releases regarding the same figure, changing the colors and all that stuff? And if you guys are what we call here in Portuguese completistas, which is someone that collects everything. Yeah. It's like it's an obsession. Yep. You gotta have the whole line. If by any chance you miss one, you go nuts. You go crazy. Are you guys like that? Do you like to have every single thing that is released? Or are you like fine with not having everything? And what is your opinion on those re-releases of, the same molds, but different colors? Do you want to take this one first?
Oh, sure. I think that's a brilliant way for Mattel to extend the line and kind of help keep their business model running. And it's cool to get these new figures because then they have a new backstory. I am not a completist, and the only, I get most of them, but sometimes there's a few figures I'm like, I can pass. The one figure I had major FOMO over, and I finally got him, was Duplico. So I don't know why, and he was a new character to me, and for some reason, and it took me a long time to get this because everybody else already had him. This is the one figure that gave me major fear of missing out. We call it FOMO in the US. But I'm not a completist by all means. Michael, go ahead. Yeah, this is why I wanted you to answer this first, because I am a completist. And this is why I collect so few lines. Like if you look at the Toy Sorceress, her lines expand to all of these properties. I'm just looking around the room, 4 in here. Star Wars, G.I. Joe, Motu, and Legend of Zelda, which is one of my favorite video game properties. Yeah. So, olha aí, minha gente. A Toy Sorceress não é completista, viu, Brendo? Não é completista. Ela consegue passar por figuras que ela... nem tudo ela acha maravilhoso, mas ela pega a maioria, mas não pega todas, viu, Solon? Agora, Michael é completista. Michael tem que ter todas as figuras, principalmente das franquias que ele gosta, se for G.I. Joe, se for o que for, ele tem que ter, tem que comprar. Ele, quando tem pré-venda, ele corre e compra, não perde de jeito nenhum as figuras compra dele. De 3. Em relação a esses relançamentos, eles acreditam que isso é uma forma da Mattel manter a linha viva. Então, se isso mantém a linha viva, é que ela pode relançar 10 mil bonecos com o mesmo molde, mas que ela mantenha a Motu no mercado. É isso que eles acham importante. Agora, Eduardo, a gente quer ver uma wave que o Michael tem aí, inteirinha, nova. A gente quer que ele mostre pra gente em primeira mão aqui no Jornal Motu. Olha aí, minha gente. Porque eu tenho certeza que a galera vai ficar bem feliz. So, Michael and Toy Sorceress, are we able to get a sneak peek on a wave from Masterverse, an upcoming wave from Masterverse? I believe it's wave 10. Yes, of course. They actually arrived today, and I do have to thank the Toy Sorceress for ordering these for me, because I think I was busy at work because we have day jobs, and so it's very hard to keep up on this stuff. But that's true. Wanted to show off the new Eternia web store. I think he is the best figure in the Masterverse line, and I was playing around with him. I actually cut a YouTube video and did a review on the Toy Habits website for this right before the show, but a very interesting take on these figures. I do have the Masterverse figures as well, so you can kind of see the comparison of both of them too. But one really interesting thing that I found out when I was playing around is you can take the backpack off, and you can actually put the grappling hook and take these apart, and you can make it so Web Store has his backpack, and it looks like more of the classic version of Web Store. So you can put the backpack back on, and he can tote his grappling hook inside his backpack. So it's a really great figure. I think he's Olha the aí, best gente, one. pode tirar a parte de trás da aranha e colocar a mochila como se fosse da linha do Origins, olha. Ele com o gancho e a corda para prender ele poder descer. Yeah, and I think one of the coolest things is the eyes on the figure. So if they catch olha o olho, minha gente, olha o olho. They kind of glow o olho red. É tipo espelhado, é tipo pedra, tipo vermelho brilhante. Amazing. So
It's a beautiful figure. I think it was very well designed. And it's one of my favorites of Wave 10. Was really looking forward to this one. So thank you, Toy Sorceress, for hooking me up. You're welcome. You're welcome. Good. What else we have on Wave 10? I'll just show a couple of the boxes. I haven't opened mine yet because we just got here. So there's Clamp Champ, looking incredible. And I love his shiny armor. Look, he looks great. I really like that. Sorry. And then we have Horde Skeletor. You can see his really cool translucent red Havoc staff right here. And finally, esse é o Wave 10 Masterverse, viu, gente? Isso, exatamente. Mini Prince Adam with the laughing head. Amei o Príncipe Adam, gente. I love the artwork on that. Really cool. Yeah, it's a good one. Solon loved loved Prince Adam. Solon said it's his favorite from the Wave. Oh, nice. And the artwork is amazing as well. Artwork Incredible. is amazing. Mm-hmm. Oh boy. Amazing. There's a comment from Motu Ambassador. My wife is an expert about repaintings. Every day she's with a new face, but still my wife. That's funny. Ai, Pernizila. Agora traduz para nós. Pernizila tá falando que a esposa dele é especialista. Pernizila tá falando que a esposa dele é especialista em repintura. Todo dia ela tá com a cara nova, mas ainda é a mulher dele. Gente, essa foi a Wave 10 Masterverse que acabou de ser lançada, tá? Então a gente conseguiu ver aí que os nossos amigos já têm na coleção, muito legal mesmo. E eu espero que a gente consiga logo, né, ter acesso. Agora, gente, antes da gente chegar aqui ao final da live, que eu sei que foi bem extensa, né? A gente já falou muito, os nossos convidados devem estar cansados, né, Breno? Inclusive o Eduardo, coitado, que já falou horrores. Eu quero, claro, fazer um jabazinho aqui, viu, gente? Olha só, essa semana, na quarta-feira, foi o lançamento do meu novo single, que, para quem não sabe, eu sou cantor, tá? Então, além de ser youtuber, criador de conteúdo, eu tenho um trabalho musical aí já faz alguns anos. E quarta-feira eu lancei meu novo single, que é Love, Life, Emotions, já está disponível em todas as plataformas. Eu convido a todos vocês a conhecerem meu trabalho musical, viu, gente? Tem música em português, tem música em inglês. Eu não falo fluente em inglês, mas canto, né, Breno? Isso. Então, eu convido todos vocês a conhecerem, tá? A salvarem nas playlists de vocês, assistirem videoclipe que já tem no YouTube. E eu quero saber o feedback que vocês acharam depois, tá, gente? Então, esse aí é meu novo single, Love, Life, Emotion, para vocês. Fica aí a dica. Quem não sabia que era cantor, agora tá sabendo. Pode até falar para eles aí, amigo. Michael and Toy Sorceress, that's Solon's single album. He's What? a singer. I did not know that. Yeah, he's a singer. Congratulations. He sings in Portuguese and he sings in English. He doesn't speak English, Incredible. but he sings in English. Isn't that interesting? That's very cool. And that's his new album. Wow. And he is placing that single album in some of the platforms. And you can listen to that album on YouTube and other platforms for music. That's great. That's amazing. That's the name of the album. Wow. Bota de novo, Solon. Love, Emotions. Como é o nome do álbum? Love, Bota lá. Life, Emotions. Love, Life, Emotions, my new single. Oh. Is that about toy collecting? É melhor que colecionar brinquedos, Solon? Cantar? É tão bom quanto. As good as collecting, Toy Sorcerers. To sing is as good as toy collecting. Gente, chegamos na parte do vídeo em que temos, claro, não poderia, mesmo numa live especial como essa, não poderíamos deixar de ter os ensinamentos do mestre, né, gente? Senão o Brendo pira aqui. Sim. Ele corre para fazer esse texto. E antes da gente ler, só explica aí para eles do que a gente vai falar agora, que cada episódio aqui da live a gente tem um ensinamentos do mestre que é direto do desenho da Filmation. Michael and Toy Sorcerers, do you guys remember that at the end of every
He-Man Filmation cartoon, they had a message. Yes. A message about, education, a noble message. And we call that the master teachings. Mhm. That's the master teachings. Every single live that Solon and Brendo, every single live, at the end of the live, they deliver a master teaching from the Filmation cartoon, from Love the it. same number of the episode regarding to the live. So Oh, That's today awesome. again we have a master teaching for today's episode. So let's listen to the teaching, and then I will translate the master teaching in English. okay. Vai lá, Solon e Brendo, faz o ensinamento, depois eu traduzo. Olha só, amigo. Conforme os episódios do desenho da Filmation, os mestres Brendo e Solon ensinam que a amizade verdadeira pode ser cultivada independente da distância e do tempo, pois lealdade, companheirismo e verdade são pilares que sustentam uma amizade para a vida toda. Por isso, independente de onde seu amigo esteja ou more, sempre seja fiel e esteja presente para apoiá-lo em todos os momentos e assim manter suas amizades verdadeiras. Hoje os mestres Solon e Brendo, né? Então a gente realmente... Baseado no que a gente já aprendeu aí com os nossos mestres, né, Solon? Sim, com certeza. Hoje também foi um recadinho dos mestres bem especial. Today's master teachings, my friends Michael and Toy Sorcerers, are directly from the masters Brendo and Solon. And their message is the following: that true friendship has no boundaries, and true friendship has no distance. Companionship, loyalty, love, and the passion for toys and everything that we adore, it's universal. And they're very happy to share that love, that passion, and that universal feeling with both of you guys. So that is like a wrap for the pleasure that was having both of you with us tonight. Thank you very Gente, much. Eles adoraram. Que Hugs. bom. Abraços. Abraços. Chegamos no final da nossa live, né, gente? A primeira live do Canal dos Rosmineiros, feito dessa maneira mesmo, com intérprete chique, né, gente? Então a gente não conseguiu ler todos os comentários, nem passar, até porque a conversa ela acaba fluindo. E hoje a gente queria conhecer um pouco mais dos nossos convidados, a gente queria saber sobre a opinião deles em certas questões, tá? Então, eu espero que seja a primeira de várias outras aparições, vários outros crossovers. Então, a gente ficou muito feliz, muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui com a gente, fizeram as perguntas. Nos desculpem caso a gente não tenha posto a pergunta de vocês aí, tá? Mas eu quero agradecer de coração a presença de vocês. E, Eduardo, gostaria de agradecer a você também, né, por estar aqui com a gente, apoiando o nosso trabalho, pela sua amizade, por ter tido todo esse trabalho de estar aqui nessa live de hoje. Muito obrigado de coração, seus amigos, tá? Obrigado mesmo. Eu quero agradecer o Michael e a Toy Sorcerers pela gentileza, né, pela humildade de estar aqui com a gente. Então, muito obrigado. Desde o início, foram muito gentis, muito legais. E é disso que a gente precisa, né, Brendo? Sim, com certeza. Eu gostaria que você dissesse para eles que eu não tenho palavras para agradecer, porque é muito difícil realmente nós encontrarmos pessoas que nos apoiem, né, sem aguardar um retorno. Então, esse nosso contato com o Toy Habits foi sempre assim, né? Foi sempre uma parceria muito importante para a gente, foi sempre no intuito de cada vez mais fortificar a nossa amizade. E agora, com a chegada da Toy Sorcerers, né, só aumentou cada vez mais nossa admiração, nosso respeito, nosso carinho e a nossa amizade por eles. Que essa seja a primeira de muitas lives que ainda vão acontecer. A gente só tem que agradecer de todo o coração para vocês. Muito obrigado também, amigo. Você foi fantástico. E para o pessoal que nos acompanha e que está sempre aqui conosco no chat, participando, perguntando, né, e que é sempre tão carinhoso com o Canal dos Rosmineiros. Muito obrigado a todos vocês. Well, Michael and Toy Sorcerers, Solon and Brendo, they are giving you all their love. Aww. And a huge thank you for the people that you are, for the friendship,
They're saying that it's not very common to get in touch with people and not giving something back. Like it's like true friendship. Like when you're not expecting anything from that particular person. You're just sharing your love and your passion, and that is exactly what brought Toy Habits and Canal dos Rosmineiros together. So it's like it was a pleasure for me to be the mediator of this wonderful conversation. It's a pleasure for me to meet both of you, as it is a pleasure for Solon and Brando to meet you guys. We believe that this is the first of many other lives that we intend to join you guys and to participate as much as we can, because it's like Toy Sorcerer said, that is what toy collecting is about. Is the love, is the passion, is everything that we share, and that is something amazing, and it never ends. I think that toy collecting never ends. And once again, thank you for coming. Thank you for your presence. And please, I give you the floor before. Let me translate before what I said. And Solon e Brando, ele agradecendo tudo, dizendo a eles que será a primeira de muitas, eles vão concordar, e agora eu vou dar o espaço para eles falarem, depois a gente traduz e faz a despedida. So please, Michael and Toy Sorcerers, the floor is yours. I share the same sentiment as Solon and Brindu. We have so much love for the both of you, and it's really amazing the relationship that we've built from afar over the love of Motu. And I always quote Canal dos Rosmineiros, and I think Solon says this quite a lot, is we are in this all together. We're one world, we're one people, we're one Motu community, and we all love each other and the property. Yes, and thank you so much for your wonderful friendship, for everything you've done for us, your support, reaching out to us, building this incredible bridge between the United States and South America. Your unconditional friendship in terms of sharing information so that we can get that out to the U.S. Community and toy collectors. You guys again have had just so much heart, and bringing us into your community and including us has been incredible. And we just really want to thank you. And Eduardo, you've done an incredible job today. Thank you so much. I don't know how you do it with your translating and keeping everything in your head. And I'm catching a little bit of words in Portuguese, and I know you're remembering things from way back 5-10 minutes earlier. So incredible job. Huge hug, Solon and Brendo. You guys are incredible. And a big hug to the whole toy community, all of the viewers out there. Thank you so much for all your support and your love. This is just a wonderful group of people, and so happy to be a part of it. Thank you. Bem, eles estão agradecendo a todos, agradecendo Solon e Brendo, a você, pela paixão, pela essa coisa que uniu vocês, que é He-Man e os Mestres do Universo. Essa coisa que ele fala dessa coisa que vocês se doam pela franquia, e que vocês compartilham informações também sem nenhum problema, que vocês não pensam nisso de forma restrita. Eu vou guardar as informações desde o início do relacionamento que vocês começaram a ter com eles. Vocês sempre compartilharam informações de forma aberta, de forma franca, e eles falam que vocês são coração, vocês são puro coração, né? E que eles estão muito felizes da amizade de vocês, estão muito felizes de poderem participar de uma comunidade, de poder fazer essa junção, essa ponte entre Estados Unidos e América do Sul e Brasil. Eles estão muito felizes de poder falar com essa comunidade, que é todo um mundo novo para eles, que eles não teriam acesso se a gente não possibilitasse esse tipo de ponte. Então é uma coisa que só soma, que só deixa todo mundo feliz, e realmente eu acho que nós todos temos muita coisa para comemorar e ficar muito satisfeitos com o que nós fizemos hoje aqui, que eu acho que é a primeira de muitas, e que a gente conseguiu mostrar que é possível sim fazer essa ponte, fazer esse crossover e transponir todas as barreiras que o idioma possa nos apresentar. Está feita a live e está feito o crossover, Solon e Breno. É isso aí. Obrigado, gente. Obrigado a todos vocês. Gente. Thank you so much. Obrigado. Só isso que eu sei falar. Obrigado, pessoal do chat. Gente,
só pede desculpa caso tenha acontecido aí qualquer coisa, o cansaço, o tempo, queria que ele nos desculpasse. E obrigado a todos vocês. Claro, muito obrigado. claro. They're just saying that they're just asking, just apologizing if by any chance it was like too long, you know, a lot of talk and, you know, more than 2 hours, but they're just apologizing for that. But besides that, I wish we could stay on forever. I really do. Please tell them that. Michael está dizendo que ficaria para sempre, Solon. Que ficaria para sempre nesse universo aqui, conversando por horas com a gente. Ou seja, vai ter mais. Que bom, que bom. Gente, fiquem com Deus. Muito obrigado a todos vocês. Segunda-feira tem review no canal, tá? E até a próxima, hein? Kisses, galera! Tchau, pessoal. Obrigado. Bye, bye, everyone. Bye, bye. Take care. Abraços a todos. Tchau. Graças. Abraço.